Mwita Peris Motoyo kutoka D-Class Inspiration Group Kenya aje kwa karibu. Alafu pia ndamuita Masi Cheruto kutoka World Vision pia aje. Pia after hapo ndamuita Bwana Leonard Kilekwang aje a represent West Pokot County Government, atueleze kwa ufupi, kwa kifupi tu, dakika 2, dakika 3, tueleze kile ambacho county government kinafanya, kile ambazo mashirika zetu tofauti zinafanya kuhusiana na issues za gender based violence. Pia ndamuita mkurugenzi wa Voice and Agency Bwana Paul Mnanga taje kwa karibu kwa orodha hiyo hivyo. Karibu Phyllis. Asante sana Clement. Hamjambo nyote. So siku ya leo ningependa kwanza kuwashukuru nyote kwa kuja hapa. Bwana waziri, wale directors ambao tuko nao, representatives from mashirika tofauti, pamoja na young adolescents ambao tuko hapa siku ya leo. Hamjambo tena. So asanteni sana kwa kukuja. Kwa majina naitwa Phyllis Wabwire. Nafanya kazi na shirika la DSW Kenya. Na coordinate ile project ambayo inaitwa Holistic Action Project for Young Adolescents. So siku ya leo hapa sisi kama shirika, kwanza lengo letu kubwa, we advocate for development. So katika effort yetu ya kuhakikisha vijana wetu wako sawa, lengo letu kubwa ni kuhakikisha kuwa wako sawa kiafya, wako sawa kwa masuala ambayo inawahusu, na hata kwa masuala ya kiekonomikia tunahakikisha kuwa wako sawa. So as an organization, we tackle different issues, and the first and foremost, we ensure that young people have access to information, sexual reproductive health information. They have access to the services that they require as young people, and also we ensure that the supplies that they need are available in the health facilities that we are working with. So we work very closely with the County of West Pokot. And in terms of gender-based violence, that is core for us as an organization, because our second vision, we advance respect and protection for sexual reproductive health and rights, with a key focus on eliminating gender-based discrimination and inequalities. So siku ya leo tunapoangazia masuala ya violence against women and girls, tunafanya mambo mengi kuhusu hayo, in terms of giving information to the communities that you are working with, in terms of training the different people that handle issues affecting the young people and even women and girls. Kwa sababu tunajua it requires a coordinated multisectoral interventions or approach for us to fight gender-based violence. So siku ya leo tuko na wadau tofauti, na utapata tunaposhirikiana kufanya kazi pamoja tutahakikisha haya masuala ya gender-based violence imeisha katika kaunti yetu. So we also have the third objective, just ensuring that young people are socio-economically empowered. So we also have interventions surrounding that area. And the other one, we really want young people to engage in advocacy work at national, at county, and even at whatever level they are in, community, county and national level, so that they can advocate for the issues affecting them. And today here we even have our champions from the counties that you're working with coming to voice their issues regarding sexual gender-based violence that affects them in one way or another. So siku ya leo tuna furaha, na hii Girl Summit huwa tunafanya annually, just to ensure that we have all the stakeholders that are necessary in addressing these issues on board, and working together, work becomes easy. And we have commitments that were made at national level. So as organizations, as DSW, we are very committed to ensuring that we make efforts towards attaining the commitments that were made by our president during the Nairobi Summit on ICPD 25. Thank you very much. Makofi ya Bi Phyllis Wabwire iko hapo, zameni mpige makofi. Yeah, tunashukuru sana kwa mwelekezo ambao umetupatia kuhusu DSW Kenya, na tunashukuru kwa kile ambacho mnafanya kama organization kuensure kwamba society yetu ambayo tunaishi ni society ambayo it is free from sexual gender-based violence. Kwa kufuatilia, ningependa kumuita Mr. Leonard Kilekwang aje atueleze mawili matatu kuhusiana na kile ambacho county government inafanya ili kuhakikisha kwamba masuala ya gender-based violence katika county yetu haipo. Karibu sana bwana Leonard. Shukran sana bwana Lokoma. Kama vile mlisikia, mimi naitwa Kilekwang Leonard,
kutoka county government ya West Pokot, na nitaguzia tu machache yale ambayo county government inafanya haswa katika kuangazia mambo ya GVV. Kwanza kabisa kama vile Phyllis alizungumzia hapo awali, lengo letu kama county government kuhakikisha kwamba wasichana wetu, wamama wetu, haki zao zinaweza kuchungwa. Miradi ambayo county government inafanya, ya kwanza kabisa ambayo waziri pia atazungumzia hayo kwa upana baadaye, lakini nikiguzia tu kidogo ni kwamba county government inaweza kuhakikisha kwamba watoto wote wavulana kwa wasichana wanapata basari kwa usawa, ili kuhakikisha kwamba wanabaki katika shule. Tunaelewa ya kwamba ni muhimu sana watoto wakibaki shule, kwa sababu mazingira ya shule ni mzuri kwao na inaweza kuwachunga kwa yale mambo ambayo tunaweza kuona katika jamii, kama vile mambo ya kuozwa kwa mapema, mambo ya kupasha tohara na hizo. Kwa hivyo mnaelewa ya kwamba wakati wa corona, wakati huu watoto wamebaki nyumbani, na adolescent wenyewe wako hapa pamoja na sisi, watatueleza zile changamoto wanapitia, but nina uhakika ya kwamba tutakubaliana wote ya kwamba ni vema zaidi kwa watoto kuwa shule. Kwa hivyo serikali yetu ya county inahakikisha kwamba watoto wote wanapewa basari kwa usawa, ndio waendelee kubaki shule, wasome, hata maisha yao ibadilike, hata haki zao pia wajue wenyewe. Zaidi hapo, kupitia ofisi yetu ya First Lady, tunaangazia kuna miradi ya youth mentorship program ambayo tunafanyanga kila likizo, ambayo tunatumia nafasi hiyo kuongelesha vijana wetu, kuwatia motisha na kuweza kuwaeleza kuhusu haki zao. Hiyo ni moja ya mradi ambayo inafanywa na ofisi yetu ya First Lady. Pia kuna mambo ya campaigns against harmful cultural practices ambayo pia inafanywa na ofisi ya First Lady. Na zaidi ya hayo, department yetu ya culture na youth, sports, gender inafanya michezo wakati wa likizo, kuhakikisha kwamba vijana wetu wanahamasishwa na pia wanaletwa kwa pamoja wacheze michezo, ili pia waweze wasiwe na muda ambao wako tu bila kitu cha kufanya. Zaidi ya hiyo pia wizara yetu ya vijana na jinsia pia iko na youth empowerment centers katika kila sub county, na wanatumia center hizo pia kuhakikisha kwamba vijana wetu wanaelimishwa kuhusu haki zao. Na zaidi ya hiyo, kwa hizo youth empowerment centers tumehakikisha kwamba kuna youth friendly centers ambayo tumesema ya kwamba tutareserve kwa mambo ya sexual reproductive health. Kwa hivyo asante kwa hayo. Waziri baadaye ataelezea zaidi. Asante kabisa. Okay, thank you so much Bwana Leonard Kilokwang for that brief introduction, for that brief information about what the organization is doing, or rather what the county government is doing. And what intrigues me, nafurahia kusikia kwamba kuna yale mafunzo ambayo mnapeana kwa wale watoto wachanga huku mashinani ama kijijini, kuensure kwamba wana understand kwamba wana right ambayo inafaa kuwa protected. Maybe kile ambacho ningependa kusikia zaidi kutoka kwa ministry yetu ya West Pokot County, maybe hiyo baadaye Bwana Waziri akija hapa mbele kutueleza, ningependa kujua kwamba kile mikakati ambazo mnachukua aswa wakati ambao shule imefungwa. Tunaelewa kwamba information nyingi ambayo adolescents wetu walikuwa na acquire kuhusu haki zao za kijinsia na hata pia haki zao kigeneral walikuwa wanazipata pale shuleni. Hivi sasa shule zimefungwa, na tuelewa kwamba wazazi wetu wengi hawana any information kuhusu these rights. Hao wanaona kwamba kile ambacho wanafanya ni sawa, hata kama constitution I provide for such. Ningependa kumwita ambaye anakuja kutueleza zaidi kuhusu, ni partner wetu mmoja kutoka Dickless Inspiration Group Kenya. Ningependa kumuita Bi Peris Motoyo aje hapa mbele atueleze 1, 2, 3 kuhusu kile ambacho wanafanya kama shirika. Karibu sana Peris. Mpigie makofi akija jamani. Tusiwe wachoyo. Sasa tuoshe mikono tafadhali kidogo tu. Taniruhusu nikupe hii.
Okay, habari bado ni asubuhi. Okay, habari zenu nyote. Naitwa Peris Motoyo na nafanya kazi na shirika la Declares Inspirational Group ambalo ni youth led organization na goal yake ni ile ku amplify voices of the young people. So kama Declares in contribution to elimination of gender based violence, kama Declares in elimination of gender based violence, tuko na different programs ambazo zinafanya kazi kuhakikisha kwamba sauti za vijana ama adolescents pia zimesikika na zile kupromote their sexual and reproductive health rights. Pia kama Declares, sisi ni Youth Empowerment Center. Na kwa Youth Empowerment Center tunapeana information aswa kwa adolescents na pia kwa mayouth ili kuhakikisha kwamba wanapata kuelewa zile rights zao na pia ku advocate for their own rights. And Declares focus yetu ni kuhakikisha kwamba zile mikakati zenye zimewekwa kipaumbele, tuseme kama serikali kuna zile policies zimewekwa za kupromote the rights of the adolescents and girls. Tunafanya advocacy. Na advocacy ni ile kuhakikisha kwamba the voices zimekuwa zimesikika. Na kama Declares tuko na zile njia mbalimbali ambayo tunatumia ili kuhakikisha kwamba tunapata kuachieve ile goal yetu na pia kucontribute kwa elimination of gender based violence. Tunafanya kazi na media, tuko na radio stations ambazo tunafanya kazi closely na wao, na aswa pia North Rift Radio tuko na kila program yenye ina run Saturday, hiyo ni from 9 to 10 am, na tunajaribu sana kuutilize hizi platforms ili kuhakikisha kwamba tumefikia jamii na pia tumefikia decision makers ili kuhakikisha kwamba wanaweza tekeleza zile majukumu zao za kuhakikisha kwamba hakuna yule adolescent ama mwanamke anapitia gender based violence. Na pia another thing ni kwamba tunafanya kazi na washikadau mbalimbali, sababu kama venye Phyllis alisema elimination of gender based violence siwezi fanyika tu ama hatuwezi achieve zero tolerance if at all hatufanyi kazi pamoja. So tunafanya kazi na different partners ili kuhakikisha kwamba tunapata kuhakikisha kwamba hiyo gender based violence imedidimia kwa jamii. And then pia tuko na programs kama Hearts for Heart Festival ambayo after Girls Summit ama after 16 days of activism itakuwa hiyo photo exhibition itafuata, ambayo hii photo exhibition ni ile event yenye vijana wanakuja pamoja through arts wata speak against gender based violence na vile wanaweza promote their own talents na pia ku fight for any form of gender based violence in the community. So that's all about Declares, and nashukuru sana Clement. Ya makofi ya Biperi siko wapi jamani? Muongezee makofi mengine moja kidogo. Nashukuru kwa hilo. Kumbuka kwamba ili tamasha tuko live kwa Facebook pale, so kama una mtu ambaye yuko kule nyumbani kule, mueleze kwamba anaweza pata information, or rather anaweza fuatilia huu mkutano vile ambavyo unavyoendelea kwa Facebook live, kwa page group inaitwa The Declares Inspirational Group Kenya. Na pia katika radio zetu pia zinaendelea hivi kwa sasa ambavyo tunavyoongea. Maybe yule ambaye atafuatilia kwa haraka, na maybe kabla sijaendelea ningependa kutambua uwepo wa waziri wa afya Bwana Jackson Yaralima. Waziri, karibu sana, tuendelee pamoja katika mkutano. Yule ambaye atafuatilia ningependa kumuita Bi Mercy Cheruto ambayo anawakilisha World Vision. Karibu sana Bi Mercy. Asante sana kwa mwaliko na kunikaribisha Clement. Ningependa kuguzia mambo mawili matatu ambayo World Vision wanachangia katika DBV issues. Kwa majina ni Mercy Cheruto, nafanya kazi na World Vision kama project officer education and child protection. Issues ambazo zimepata watoto wakati huu wa COVID na pia msimu huu ambao wamekaa nyumbani kwa muda mrefu ni nyingi sana, na wako hapa watatueleza
lakini kuna njia kadhaa ambazo World Vision wameingia ili kusupport hawa watoto wakiwa wana face hizi challenges za GBV. Kwanza tuko na the Child Protection Unit iko Kapenguria pale kwa police station. It was a structure ambayo ilitengenezwa kwa partnership between World Vision, the Department of Children's Services and the police. So we came up with that structure ili kusupport watoto wanapoface issues kule nyumbani, wanaweza wakatorokea pale for safety. So the facility there is inashughulikia watoto ambao wako in contact with the law, in conflict with the law. Wale ambao wako in contact with the law ni wale ambao hawana makosa yoyote, na wale ambao wako in conflict with the law are the ones wanafanya makosa na wanapelekwa pale kama jela, na wanapata treatment ambayo si sawa na watu wazima. Wanatritiwa kama watoto kwa sababu wao ni watoto. The second one, we are doing alternative right of passage for children uko mashinani ili kuhamasisha kulingana na kuachana na utamaduni wa tohara na kuwafanyisha alternative right of passage, kwa sababu tunaambiwa katika mashinani ili mtoto akue considered kuwa mwanamke lazima apitishwe tohara. Sasa hii ni alternative way ya kuwapitisha kuwa watu wazima lakini bila kupitia tohara. Pia tumekuwa tukifanya a lot of mass awareness through radios, our local radios, Coco Radio na North Rift Radio, kuhamasisha watu kuhusu COVID, changamoto ambazo COVID zimekuja nazo, pia na child protection issues. Tumekuwa na road shows pia mashinani ili kuhamasisha jamii kule kuhusu mambo ya gender based violence na hasa FGM. We've also been supporting girls, as we know. Wanafunzi wamekuwa kipokea sodo wakiwa shule, lakini saizi wako nyumbani and they are facing a lot of challenges. Hawana mahali wanapata sanitary towels, so we've supported girls with sodo ambayo itawasukuma kwa muda wa miezi 6. Pia tumekuwa tuki-empower wanafunzi wakiwa shuleni through strengthening the child rights clubs za shule. Tumesaidia walimu kuwapitisha through trainings, na pia wakafungua clubs za rights clubs kwa mashule, and they are continuing with the empowering the youths on kujua haki zao kama watoto. Pia tukiwa na partnership na Children's Department, pia tumekuwa na formation ya Children Assembly ambapo watoto wanakuja pamoja kutoka kila ward na wanakuja kujadiliana na kupiga mjadala kuhusu issues ambao wanakumbana nayo kule mashinani. Na at the moment we have active children assemblies from the locational levels up to the county level, and I'm glad we have our governor for the Children Assembly present. Lastly, I also want to say that wakati huu wa COVID tumeweza kusupport wanafunzi 140 with school fees subsidy, wale ambao wako form 4. So we are glad watamaliza shule bila deni na wataendelea kuface maisha yao kwa ujasiri. Ni hayo tu kwa sasa. Nashukuru. Thank you. So, tunashukuru sana Bimasi Cheruto kwa ule ujumbe ambao tupatia kuhusu kile ambacho World Vision inafanya kuhusiana na masuala za gender based violence. Maybe kwa kuelekea kwa haraka, nakumbuka pia kwamba kwa wasikilizaji wetu ambao wanatusikiza kupitia North Rift Radio na pia Coco Radio, tueleza kwa kwamba tamasha hili utaifuatilia live ukiwa pale nyumbani, na pia kama uko na contribution unaweza kucontribute kwa zile namba ambazo nitakupea kwa muda mchache unaofuata. Maybe kwa hivi sasa ningependa kumuita Bwana Paul Mnangat aje tueleze mawili matatu kuhusiana na kile ambacho Voice and Agency kinafanya kuhusiana na masuala ya gender based violence. Karibu. Okay, asante Clement. Kwa sisi SICOM,
our main role in the issues of GBV imekuwa kufight against teenage pregnancy, and we are using structures that zimesetiwa na the county government and the national government to reach out to the people. Director gender wa youth explained kuwa first lady anafanya mentorship session every school holidays. We join hands with her and the office so that we ensure that we reach more youths with the same message za teenage pregnancy, mambo ya early and forced marriages. Secondly, tumekuwa very critical kuongea with the honorable members of the county assembly kuhakikisha kuwa policies ambazo zimetengezwa kule national government zimekuwa domesticated to serve the young girls and women wa West Pokot County. And lastly, during this period of corona, we did a needs assessment study in all the wards of the county, and very soon we are going to publish that report so that it can inform the planning of the county government and other actors that deal with issues to do with GBV. Thank you. Tunashukuru sana Bwana Pablo kwa wale ambao umetueleza kuhusu ambacho kile mnafanya kuhusiana na masuala ya gender based violence. Maybe kwa muda huu muda wetu umeenda sana, ningependa kumwalika Bi Phyllis Obwire aje ili amwalike waziri aje atufungulie mkutano officially, ndipo tukaweza kuanza. Karibu sana. Asante sana. So nimepatiwa jukumu la kualika waziri, na kwanza kabisa ningesema bila support ambayo tunapata kutoka kwa county kama partners, tumesikia yale yote ambao partners wanasema, partners are doing a lot of work, but without the support of the counties that you're working in, we cannot achieve results. So we are privileged this morning to have the CC of health in the house. We also have the CC of gender in the house. And I want to take this opportunity to welcome one of them to officially open for us this summit. And thereafter, I'll also invite the other CC to give us some remarks, then we'll proceed from there. So I want to take this opportunity to welcome our CC, gender, Mr. Joel. Karibu sana. Yeah. Basi asante sana kwa shirika hili la DSW pamoja na partners wengine, waziri mwenzangu Bwana Jackie Aralima wa afya, director wa social gender wa national government wa county hii, young adolescents wote, hamjambo tena. Basi majina yangu ni Arumonyang Joel, waziri wa utalii, utamaduni, vijana, michezo pamoja na jinsia. Na kabla sijafungua rasmi, ninapenda kuchukua nafasi hii kumwalika mwenzangu, na labda kabla hata mwenzangu hajakuja, director wa gender aseme machache, alafu mwenzangu, alafu tufungue rasmi mkutano huu. Karibu. Asante sana bwana waziri. Vijana wote mko kwa hii nyumba, hamjambo? Hebu nipunge mkono huko. Nani yule anipendi apungi mkono jamani? Nimemuona. Na upande huu. Asanteni sana. Kwa machache nataka kusema ya kwamba leo siku hii ni yenu. Sisi tumekuja tu kusikiliza, si ndio? Tukisikiza wa advice nini lifanyika tukikuwa vijana, si ndio? Mkiona mko vijana msifikirie sisi hatukuwa vijana ama hatukuwa vijana. Tulijipata tukiwa hivi kweli. Kwa hivyo mjue ya kwamba hiyo ni stage, na wanasema hivi ujana ni moshi wapita ukienda. Kwa hivyo nataka kushukuru sana waziri kwa kuja, na nafikiria siku yetu leo tuko hapa kusikiza sana maneno yale mnatuambia. Asanteni. Asante vijana
mahali popote mlipo na wale viongozi wengine wa serikali, nataka niwasalimie hamjamboni. Bwana asifiwe. Muko wazima? Sawa, kwa majina mimi naitwa Yaralima. Ni waziri wa afya wa kaunti ya West Pokot. Na nina furaha siku ya leo kujumuika nanyi. Nimeambiwa inaitwa Girl Summit. Nilifikiria nitapata wasichana peke yake. Ama ni aje? So vijana mlihakikisha kwamba kila mtu leo ni msichana ama ni aje? Sasa mngefaa marinda nyinyi nyote. Lakini kwa sababu sisi wote lazima tuweze tukasoma kutoka kwa wenzetu. So ni furaha yetu siku ya leo kushirikiana pamoja. Nataka nishukuru sisi mashirika sote ambazo zimetajwa mahali hapa. Na ingine mbali inaitwa Silale. Karibu nianze kufikiria kule Baringo. Kuna moja inaitwa Saha. Kuna hii inaitwa Declares. Nyingine pale inaitwa Hapa. Na zile mashirika zingine sote ambazo zinahusu watu wetu wa kaunti hii na Kenya kwa jumla. Mimi kama Yaralima na mimi kama waziri nataka kuchumuika nanyi kusema machache. Nina furaha kwanza kwa sababu nikiona watu vijana ninaona the future of the nation is in the youth. Na the greatest investment kwa kila mahali ni kwa vijana. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu a strong nation starts with the foundation. So foundation yetu kama jamii inaanzia nyinyi kama vijana. Kwa hivyo hii watu nyinyi lazima tuwachunge. Lazima nyinyi mchungwe vyema ndio muweze mkakuwa watu wazuri. Ndio muweze mzuri, muweze mkakuwa vyema. Kwa Wizara ya Afya kuna vitu mingi ambavyo tunaviangalia. Kati ya the first bahali mtoto anasaliwa hata bahali baada yako kwa tumbo mpaka afikishe miaka 7. Huyo mtu asipochungwa mzuri hawezi akakuwa profesa. Wacha niwaambie ukweli. Hawezi akaenda mahali kwa sababu magonjwa ni mingi, shida ni mingi. So ikiweza kupata mtu hapa katikati utajipata kwa shida. So hautaweza kuwa mtu sawa sawa. Ya pili, wakati tunapofanya investments lazima tuangalie tunataka kufika wapi kwa hii nchi. Jamii kwa jumla inategemea nyinyi. Kwa sababu mtoto wa miaka 13 ama 14 akianza kupata mimba, by then atakuwa class 7, mwingine ako form 1. Ile commitments ataanza kupata kwa yule mtoto mwingine ni mtoto na pia anaanza kupata mtoto. Sasa inakuwa watoto wangapi kwa mtu mmoja? Sasa si hiyo ni kazi nyingine jamani? Tukisaidia huu mtu kupita kwa hii njia katikati tutafikisha mahali. Nataka niseme wakati huu wa corona tumefanya vitu mingi sana hasa vijana wetu. Nataka kushukuru hizi mashirika kwa sababu wameshirikiana na officers wa health kuhakikisha kwamba kwa radio talks vijana wetu wanachungwa. Hii ugonjwa inadharau sana ama inaharakisha sana wazee, lakini si vijana. Lakini vijana wanaweza kutransmit hiyo ugonjwa kwa wazee wao. Kwa hivyo tumefanya vitu mingi ambavyo kama jamii tunastahili kushirikiana. Kwanza ile sheria ya social distance. Vijana waelewi hiyo kwa sababu wanataka mchezo mingi. So tumetumia maredio ndio waweze wakafikiwa kwa haraka. Ya pili, vijana mahali walipo wakati wametoka shule wameenda kule manyumbani wako na mchezo mingi. Hii shirika zetu zingine za kuleta dawa za family planning ili mwenye amekanyaka mahali papaya kuna zile tunaita emergency. Kama unajua na mimi nataka kuambia ukweli. Kama unajua umekanyaka mahali papaya within 72 hours. Hiyo ni siku 3. Bana kuwa na wasiwasi. Kimbia haraka kwa daktari, ambia daktari ni kubaya. Hata mimi ukini approach mimi usione ni kama waziri tu atunaanza kuniokopa. Kama unajua ni kubaya ni kubaya. Kwa nini uumie hizo miaka zingine sote na unajua kuna muda mfupi tu ambao unaweza kujitetea? Wakati mwingine lazima tujichunge. Bado kuna ule ugonjwa wa HIV ambapo sasa hiyo ni hatari. Lakini hizi zingine unaweza kujitetea. Unaweza kufika kwa daktari haraka uambie tafadhali nimekanyaka mahali papaya. Hebu nitafutie jawabu. Na hapo tutakupatia emergency family planning pill. Na itakuokoa na utaweza kuendelea mbele. Na ninakwambia baada ya hapo usijaribu kurudia. Na hapo sasa si utakuwa sawa sawa. Ya mwisho, wakati tunaposhirikiana, nyinyi kama watoto wetu, nataka muheshimu wazazi. Nataka muheshimu viongozi wenu. Nataka pia muheshimu hata viongozi wa makanisa. Huko ndio mnaweza kupata
masomo mingi ya kuweza kuwasaidia kwa njia ambayo inafaa. Kwa kila hali nataka tushirikiane. Mjue kwamba wakati mnapoishi kuna ile gender rule sahihi. Juzi BBI karibu waseme kama wewe ni mwanamume governor itabidi utafute msichana ama mama deputy. Ama ni aje? Nilifikiria hata nyinyi wote mngepikia hiyo ndikuwe kazi rahisi. Lakini niliona kumbe nyinyi hamko mnapenda. So hata mimi saa hii mimi nikifikiria baadaye kidogo ile BBI yenye imekuja, hata mimi nitajaribu kufikia mahali pale na itakuwa kazi rahisi. Kuna jukumu mingi. Senator saa hii ni 94 kwa BBI. Kama West Pokot wako na seneta moja mwanamume na mwingine ni mwanamke, kwa nini isitokesee kwa hii group ya leo ikifika wakati wenu? Ama ni aje? Lakini lazima msome. Lazima mjitahidi. Lazima tufanye kazi ambayo inastahili. Wizara ya Afya itaendelea kushirikiana na mashule zetu na kila shirika ili tuweze tukapata watu ambao wako na nguvu ambao wanaweza kutusaidia. Kwa hivyo nataka kumalizia nikisema ya kwamba a strong nation starts with a strong investment in our youth. Na Mungu awabariki. Asante. Basi asante mwenzangu Jack Yaralima ambaye ni waziri wa afya, ambaye amegusia mambo mengi ambayo wizara imefanya kwa ajili ya vijana kwa kaunti hii. Pia kama waziri ambaye anahusika na mambo ya jinsia, masuala ya vijana, natoa shukrani zangu kwa mashirika yote ambayo mashirika ambayo wameweza kujumuika na serikali yetu ya kaunti kuona kwamba masuala ya watoto wetu, masuala ya jamii yetu ambayo huwa kuna changamoto mingi inaweza kushughulikiwa. Ya kwanza hasa group hii ya young adolescents, tunajua wako shule, tunajua ni watoto wasichana pamoja hata na wavulana hapa wanapitia changamoto nyingi. Na county, serikali yetu ya county imeweza, jinsi ambavyo director Kilekuang alisema, imeweza kushughulikia mambo mengi. Kwanza ile ya basari inawasaidia kuwa retained kwa mashule. Huwa tuna changamoto ya kwamba watoto wasichana wakitoka shule, ikiwa kuna ukosefu wa karo kule nyumbani, wanasumbuka sana na mara kwa mara huwa wana drop out of school. Kwa hivyo this is a deliberate effort hii ya basari ku retain hawa kwa shule. Pia mambo ya michezo, tunahakikisha kwamba kuna michezo inaendelea mashinani kila ward, na fedha nyingi zimeweza kutengwa kwa ajili ya michezo, na wale ambao wanacheza ni watoto wetu na watatumia wakati wao wakishughulika na mambo ya michezo, na pia talanta zao zinaweza tunaweza pata identify talents kwa sehemu zetu za mashinani. Vile vile mentorship programs, jinsi ambavyo mmeelezwa, kuna mentorship programs wakati shule zimefungwa, na kwanza wakati huu, wakati wa corona, kumekuwa pia na mentorship programs kidogo kiazi, na pia distribution ya sanitary towels kwanza kwa ofisi ya First Lady ambao wanafanya kazi kwa karibu na wizara yetu. Kwa hivyo hiyo imekuwa ikiendelea. Hivi karibuni tumepitisha kama cabinet, baraza la mawaziri ya county, tumepitisha social protection policy. Na hii social protection policy inalenga kuinua jamii ambazo wako na pato la chini. Statistics ya hii county inaonyesha kwamba 26% of our population wanapokea pesa kidogo sana. They are very vulnerable. Na hii policy itaweza kutusaidia
kuona kwamba ile families zinaweza kuwa protected, na pia fedha kutengwa siku za usoni. Pia illiteracy levels kwa hii county iko juu, na adult education imefanywa ili iweze kuhamasisha wazazi ili mambo ya elimu, kuzingatia mambo ya elimu, kupeleka watoto wao shule, mambo ya gender based violence. Hii ni dhuluma. Hii ni dhuluma kwa ya hisia, jihisia. Isiwe kwa jamii, kwa sababu hii ni kurudi nyuma kimaendeleo. Kwa hivyo our mobilization ya adult mobilizers pia wanaeneza ujumbe huu, na pia ujenzi wa zile peace border schools ile Akatikomor, Kanyeris pamoja na Akulo itaweza saidia sehemu hizo, na mikakati ya kuleta amani pia imeweza kufanyika kwa hii county, kwa sehemu zetu zile za zina pakana na Turkana, Marakwet na kadhalika. Tunajua wakati wote tukiwa na vita watoto ndio wanaumia, na tukiwa na amani tutakuwa tunaongea mambo mazuri, mambo kama haya ambayo tunaendelea hapa. Kwa hivyo tunashukuru pia partners ambao wametusaidia kwa mambo ya peace building initiatives. Kuna kama SICOM, sensitization na partners wengine wote ambao wameshughulika pamoja na national government. Tuko pia na kama county kuna coordinating of all these activities, mambo ya partners. We have our resource mobilization directorate, na pia serikali inafanya jukumu la kuleta mazingira bora kwa kazi kama hizi, efforts kwa wale wanategemea kazi kama hiyo. Ile mifuko imepeanwa pamoja na mbegu, pamoja na basari, pia dissuades them from engaging kwa shughuli kama hiyo. Kwa hivyo tunasema asante shirika la World Vision, vile wamesema wanasaidia watoto wetu na wasichana walioko hapa pamoja na wavulana. Elimu ni muhimu, na naona uongozi tayari mmesema kuna governor hapa. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Hiyo title inaitwa Youth Young. What is the title? Governor of the Children's Assembly. Unajua lazima niseme vizuri ili isionekane baya. Governor of the Children's Assembly. That is the leadership. Already they are aspiring to be governors. In fact, after that, hiyo ina prepare na wenzake kwamba wachukue hatamu ya uongozi siku zijazo. Kwa hivyo we want to encourage them, pia wawe watakuwa na nafasi jinsi waziri amesema. Even katiba hii ambayo tuko tunaangalia sasa kwamba kuna nafasi ya either gender, aweze kuwa deputy governor. Kama governor ni mwanaume, deputy wake awe kwa ile jinsia nyingine, na kama ni mke, deputy wake awe mwanaume. Kwa hivyo haya ni masuala ambayo ikiwa watoto wasichana wataweza kupata nafasi yao, basi wataweza kupata viti vya uongozi siku za usoni. Kwa hivyo I want to appreciate this great effort na kusema kwamba tutashirikiana hivi, na kama wizara na serikali tuko tayari kushirikiana nanyi. Kwa hivyo nachukua nafasi hii kusema rasmi mkutano huu umefunguliwa rasmi. Japo tumeongea, umefunguliwa rasmi, na Mungu awabariki na muwe na siku njema. Asante sana. Ya, tunashukuru Bwana Waziri. Natumai hizo makofi ambazo tumepiga hazitoshi. Tafadhali tumuongezee makofi ya kutosha. Piga tu makofi, unajua tu anyhow. Pa ta ta ta. Venye utaweza. Sawa, tuanze. Sasa Bwana Waziri, tunashukuru kwa kutufungulia mkutano officially, na kwa wale ambao wanatusikiliza wakiwa kule sehemu za nyumbani,
kumbuka kuwa kwamba tunakujia live kupitia Kokwo Nja FM na pia tuna North Rift Radio. Ukitaka kuchangia mada, kindly tuma ujumbe wako mfupi kwa nambari zifuatazo. Kwa North Rift Radio bonyeza 0711104104. Tuma ujumbe wako kwa namba kuhusiana na masuala ambazo ungependa tuchangilie ama ukichangia mada. Pia unaweza tuma ujumbe wako mfupi kwa Kokwo FM kwa nambari 40770. Tuma ujumbe wako mfupi. Tutakapokuwa tukiendelea na tamasha, tutasample some of the messages that you guys have sent. Kumbuka kuwa kwamba kole utazamaji ambao mna, thank you. Pia tuko na Sami Chale akiwa all the way from Mombasa, anasema kwa kwamba anatufuatilia. Bwana Sami Chale, karibu, tuendelee kufuatilia. Pia unaweza changia mada ukiwa pale nyumbani. Tuma ujumbe wako mfupi katika nambari ya 0711104104 ama 40070 ukichangia mada ama ukitueleza kwa kwamba ni changamoto gani ambazo nyinyi kama pale katika community mnapitia kuhusiana na masuala ya gender based violence. Ama pia katika ujumbe wako unaweza tueleza kwa kwamba njia zipi unaona ni nzuri ambazo tukifanya kazi kwa pamoja tunaweza kueliminate hizi masuala za gender based violence. Na kabla sijamwalika yule ambaye anakuja next, ningependa kwa kwamba kuwakumbusha kwa kwamba tamasha hili limeletwa kwako in partnership with DSW Kenya, tuko na D-Class Group Kenya, West Pokot County Government, Voice and Agency, Sicom Peace Network, World Vision, North Rift Radio na Kokwo FM. Maybe kwa muda ambao unafuata, tukiangalia katika ratiba yetu ambazo tuko nazo mikononi, ningependa kumwalika director wa gender Mr. Aigo aje atupe taswira kamili ya masuala ya gender based violence katika county yetu ya West Pokot. Tunajua kwa kwamba gender based violence imekuwa chanzo sugu kuanzia huo muda wa kitambo, lakini tangu corona ikuja tunajua kuna some increase in gender based violence. Bwana Aigo, kindly karibu, tupe taswira kamili. Jambo tena. Ukiangalia takrimu zile ziko katika West Pokot zinaogopesha, kwa sababu gender based violence, tukiongea juu ya gender based violence tunaongea ya masuala yafuatayo. Moja ni FGM, pili child forced marriages. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha ya kwamba wasichana wadogo wanaambiwa waolewe wakiwa na miaka midogo. Hii miaka labda ni miaka 10, kati ya miaka 10 tuseme tu miaka 18 na kurudi chini, mpaka miaka 14, 12. Ama kufanyiki huko nyumbani. Unajua tumesema hivi, leo tumekuja mtuambie yale yanafanyika huko nyumbani. Na tukisema uongo mkuje mseme kwamba hiyo mtu mlisema eti forced marriages hakuna. Kwa pamoja. Kwa hivyo tukiongea mambo ya gender based violence, tunaongea about FGM, hiyo ni ukeketaji wa wasichana. Na wafulana wanakeketwa kweli? Hebu tusikie kwa sababu naona vijana hapa. Boy child, mnakeketwa? Mnahitaji hiyo yenu? Yeah? Ala? Kumbe tulikuwa tuna wasichana peke yao. Naona vijana hapa. Hiyo yenu mnahitaji? Haya, mtatuambia, mtakuja hapa mtuambie, si ndio? Kwa hivyo wengine ile ni mbaya kabisa, ni sexual assault. Na hii ni rape. Rape, kuna tofauti kati ya rape na defilement. Rape ni kushika msichana kwa nguvu na kumtendea maovu. Kwa pamoja, rape. Alafu defilement ni wakati wa kushika mtoto yule hajafika miaka ya kufanya nini? Kuhusishwa hayo mambo ya sex.
Kwa hivyo tuangalie vizuri, defilement sana sana inafanyika kwa watoto wadogo. Wadogo kabisa, mpaka nilishtuka the other day. Walisema mtu alidefile mtoto wa miaka 6 na mwingine wa miezi mingapi? Miezi mingapi? Ama mimi niko peke yangu Kenya nini? Ulikuwa na miaka 6 na miezi mingapi? Miezi mingapi? Ala, amsikizangi radio. Sawa. Wacha niwaambie leo basi kwamba kuna mtu alishikwa, alikuwa amenajizi mtoto wa miaka 6, mwingine wa miezi 3. Unajua wakati Yesu alikuwa anaenda juu, alikuwa ameitwa na baba yake, alikuwa anaenda. Wafuasi wake walimuuliza nini? Mwalimu. Alikuwa anamuita mwalimu. Hebu tuambie, wakati utarudi, wakati uko karibu kurudi hii dunia unatoka, nini itakuwa, tutarajie kuona nini? Aliwaelezea vitu mingi sana. Na mkiangalia vizuri mambo kama ya kunajisi mtoto wa miezi 3 ni mambo yale ya kushangaza, na ukiangalia vizuri mwisho huko wa dunia huko karibu. Tuko pamoja? Aya, gender based violence tena tukiongea juu ya hiyo, tunaongea kwa teenage pregnancies. West Pokot tulikuwa namba ngapi? Hello, inaonekana ni mimi peke yangu niko West Pokot namna gani? Unaniogopesha bana. Tulikuwa namba ngapi ya early pregnancies? Namba 2. Unaona tuko mbele kwa vitu vibaya. Namba 2 out of 47. You can imagine. Tuko sawa, si ndio? Kwa mabaya. Tuko sawa kwa mabaya. Kwa hivyo ukiangalia tulikuwa namba 2 out of 47. Na tulipewa namba ngapi? 29%. Kwa pamoja? 29% inamaanisha kwa kila wasichana 10. Wasichana wangapi wanashika mimba? 3. Kwa hivyo leo tuko hapa sisi tukae tuongee nini kibaya hapa nyumbani kwetu. Kwa nini watoto wanashika mimba mapema? Na unajua mtoto akishika mimba, daktari yako hapa alisema nini? Huyo mtu amechanganyikiwa kwa maisha, amechanganyikiwa kabisa, kwa sababu aende shule amebeba mtoto kwa mgongo. Halo, kuna watu wa kwa hii nyumba kweli? Tunasema ya kwamba msichana mdogo akipata mimba na apate mtoto, daktari alisema ya kwamba huyo mtu atachanganyikiwa kwa kila kitu. Kama ni shule, mtoto ako kwa mgongo. Kwenda mtoni, mtoto ako kwa mgongo. Mtoto akilia, mama analia kwa sababu hajajua vile ya kulea nini. Kwa hivyo tunaona ya kwamba mtu kama huyo amechanganyikiwa kabisa. Kwa pamoja. Ingine ile inatusumbua kabisa ni abduction. West Pokot tume set record. Abduction sijui wanahitaji kwa Kiswahili. Kuna mwalimu wa Kiswahili kweli? Kutorosha. Sijui wanaita kutorosha ama nini. Inamaanisha vijana wale wako West Pokot wana time, wanaona msichana amekuwa ameanza kubale, ako form 2, anaona huyu amejua kusoma barua, atakuwa ananisomea barua. Anafanya nini? Anashika kwa nguvu na anatoroka na yeye. Naita abduction. Haya ni maneno yametusumbua kwa muda hapa West Pokot. Na kitu kibaya kabisa, unajua akitorosha huyu mtoto atoe labda Kapenguria apeleke Sigor, sio tunaweza mfuata tumpate kwa sababu ako katika West Pokot. Lakini shida kubwa ni kwamba wakichukua huyu msichana, unajua tuko karibu na border, si ndio? Ndio across ameenda kuona 7. Sasa niambie, hata ukikuwa na sanaa gani utafuata namna gani huyu? Kwa sababu hata network yenyewe huko imepata nini? Imepotea. Hata akiongea kwa simu huwezi muona. Tuko pamoja? Kwa hivyo abduction hapa West Pokot inatusumbua sana, kwa sababu watoto wanatoroshwa wakikuwa wadogo na wakikuwa shule.
Hicho ndio kitu cha kuudhi kabisa. Anatoroshwa akikuwa mdogo na akikuwa shule. Naona. Na kitu kibaya zaidi tena, hata wazazi wanajua mtoto anatoroshwa, labda ni mama ajui. Kutoroshwa inamaanisha huyu msichana ataenda afanye nini? Aolewe. So kwa hivyo hiyo ni janga moto iko katika West Pokot yetu, na sisi kama wananchi wa West Pokot tumekuja leo, tunataka tukae tuongee. Unaona wamesema kwamba hivi vyombo zote zinatuonyesha hapa. MC amesema ya kwamba kila mtu anatusikiza saa hizi, si ndio? Kwa hivyo sisi leo tukiongea maneno yetu hapa, kila mtu atajua shida zetu. Hizi shida zikijulikana, taziangazia, tuongee na wazazi, tuongee na walimu, tuongee na administration, tuongee na maofisa wote wa county government na national government. Kwa sababu ukiangalia sana West Pokot tuko nyuma sana kimasomo. Ndio. Hata walifanya vizuri wakaleta hii kitu inaitwa ugatuzi. Sijui tungekuwa wapi. Ugatuzi wameleta serikali hapa kwa West Pokot kwenyewe. Kwa hivyo wale watu kwa hii serikali ni wachache tu wanatoka nje kama mimi. Wengi wetu ni wa Pokot. Kwa hivyo wakiona kuna shida, lazima wafanye nini? Waongelee juu ya maneno. Isiwachokeshe sana na maliza ya kusema hivi. Kuna hii kitu wanaita FGM. Kutairisha wasichana. Ukiangalia katika takrimu zetu, tunaona ya kwamba ya kitambo kidogo 2014. Inaonyesha ya kwamba percentage yetu ilikuwa 74%. 74%. Wacha niwafafanulie hiyo. 74% inamaanisha ya kwamba kwa wasichana 10, wangapi wamekeketwa? 7, si ndio? Wewe tukae hapa tuhesabiane hapa watu 7 hapa hivi. Angalia watu 10 kwa hii laini, at least watu 7 wamefanya nini? Wamekeketwa. Na ukiangalia ukeketaji wetu, daktari sijui ameenda wapi, akituelezea, atuletee hata hizo picha zetu hapa, wengi wetu hatutaamini. Sababu baada ya kukeketa, hiyo sehemu yao inakuanga na shida mingi sana. Inamaanisha nini? Ukeketaji, kupata mimba mapema, inaangalia mtu mmoja, na huyo ni nani? Msichana. Kwa hivyo sisi hapa kama wale tunaendelea kuangalia masuala ya gender based violence, lazima tubadili mwenendo wetu wa kuangalia hizi shida. Tumeangalia kwa muda mrefu sana njia moja tu, si ndio? Shika yule amekeketwa, peleka kotini. Kwa pamoja. Saizi hapa tunataka tuongee, tunaweza badili tufanye nini? Tugeuze mtindo wetu wa kuangalia hizi mambo ya gender based violence, ndio tuone kama tunaweza kusaidia hata tu reduce tu kutoka ukeketaji watu 7 kwa 10, tulete labda watu 2 kwa 10. Hiyo itatuwezesha sisi tuseme kwamba we are at least doing something. Namaliza kusema ya kwamba wafadhili wetu tunashukuru sana. Hatuna lile tunaweza wapatia, lakini tunasema kwa tunaenda kuwaombea Mungu awabariki. Kwa sababu ukiangalia county government, national government hakuna pesa, ama nadanganya waziri. Waziri nadanganya. Tulikuwa na huyu jamaa jana North Rift, si ni wewe? Walisema serikali imefuliza nini? Pesa, lakini waziri alituelezea akatuambia hiyo pesa hata haijakuja. Tuko pamoja. Kwa hivyo tunataka kushukuru wafadhili wetu, muendelee kutusaidia, tutakaa pamoja na tutaendelea mbele. Na tuna uhakika kilicho na mwanzo lazima kuwe na nini? Kwa hivyo tunamaanisha ya kwamba gender based violence kikuja 5 years from now, tutakuwa tunasema nowadays West Pokot atukeketi wasichana. Right? Abduction hakuna.
vitu zingine zile zinaumiza jamii yetu. Kwa hiyo machache nataka kumalizia hapo na kusema ya kwamba Mungu abariki sana, lakini tunataka kusikia mengi kutoka kwenu, especially the adolescents. Tumesema vijana, mtataka mtuambie. Unajua kuna vitu labda tunafanya, labda nyinyi hamtaki na sisi tunawasumbua. Kwa hivyo mkituambia leo, the policy makers wako hapa, waziri yako hapa, na mimi niko hapa, na wengine wanaendelea kuja, tuone vile tunaweza wasaidia. Kwa hayo mengi, Mungu abariki sana na muwe na siku njema. Sawa sawa, tunashukuru sana kwa hizo brief ambao umetupea Mr. Aigo. Tunajua zile data ambazo umetupea, some of them are really worrying. Tukiongelea kwamba masuala ya mimba za mapema, wakisema tusanye watoto watatu, kuna possibility watoto 10 au tuhesabu wasichana 10 hapa, kuna possibility tunaweza pata watoto wana mimba. Ni kweli yema director? Ni kweli? Lakini simaanishi kwamba kuna miongoni mwetu ambazo wanao. Pia umeongelea kuhusu issue za hizi za FGM, early forced marriage. Unasema kwamba 74%. This is really a worrying trend when it comes to our county as West Pokot. Tukipata kwamba kati ya wasichana 17 wametahirishwa ama wamekeketwa kwa njia ambazo zisizofaa, na tunajua kwamba ukikeketwa kuna madhara ambazo zinakumbana nazo. Nakumbuka kwamba hizo discussions ambazo tunataka kupata kutoka kwetu wote, kwa wale wasikilizaji wetu ambao wanatusikiza kupitia North Radio na pia Coco Radio, endelea kutuma ujumbe mfupi ukichangia kutueleza kwamba ni changamoto gani ambazo mnapitia, ni vipi ambavyo unaona kwamba tunaweza kuprevent hizi issues. Pia ningependa kusample some of few of our comments from here. Kuna yeye anajiita Kaisam the Summer, anasema tuchunge wasichana wetu wasinyanyaswe. Pia kuna yeye anajiita Edgar Kipstar, anasema you guys are amazing, congratulations to the idea, thank you. Pia kuna yeye anajiita Winnie Church, anasema participation of men and boys in action to prevent violence against women and girls is key to transforming existing gender norms. Thank you so much for that contribution. And to our viewers there back at home, kumbuka kwamba the theme of this year 16 days of activism is ya kwanza inafaa ni respect, then we have prevent, collect and fund. And in the next session I'm going to call our moderator who is going to lead the next session. We try to find out the best way ambayo tutafund kuensure kwamba hizi stories za SGBV haziendelee, to make sure to find out the way kuensure kwamba collect data ambazo zitasupport arguments zetu, na to find out the way ambayo respect rights za kila mtu. Kindly Bwana Zephyr Mdaki, karibu ili to introduce to your panelists as we move on to the next session. Thank you. Karibu. Okay, thank you, Clement. Thank you for that long, session. But imekuwa very fun and entertaining because you've been the MC. So let us appreciate. Tumpatie Clement makofi, si ndio? Najua ni mfupi, kuna wengine wenyu huko nyuma. Kama mnene najua huko unamuona, lakini ni sawa. And the likes of kina Chesi huko nyuma najua mko mnamuona, lakini ni sawa. So tumpatie makofi moja ingine. Thank you very much. Najua watu wengi wanatusikiza kupitia kwa Coco Radio na pia North Radio kule nyumbani, na kuna wale ambao wanatufuatilia kwenye mitandao kupitia Declares Group Kenya kwenye Facebook na pia kwenye Declares TV kwenye YouTube. Na tunafurahi sana kwa sababu leo ni siku ambayo tunaangalia mambo ya msichana katika kaunti yetu ya West Pokot, na kuangalia mambo ya kijinsia ama sexual gender based violence. So very quickly ningependa kuita wale watu ambao tutakuwa na wao kwenye panel. Na mtu wa kwanza ambayo nitamuita kwenye panel ni Marcelina, adolescent champion na pia ni governor katika Children Assembly hapa West Pokot County. West Pokot County imebarikiwa kuwa na assembly ya watoto ambao iko very active, na hii assembly inarepresentiwa na governor msichana. So waziri, ulikuwa unaongea mambo ya BBI, kusema mambo ya governor
akuwe ni wa jinsia ya kike, na akichekua governor akuwe jinsia wa kike, inamaanisha ule deputy wake anakuwa wa kiume. So governor wa Children's Assembly, hope deputy wako ni wa kiume. Asante sana, karibu sana. So Marcelina ni adolescent champion na amekuwa kichampion issues za child protection kwa muda mrefu, na ameturepresent sana sisi kwa county ya West Pokot na watoto wote katika national forums na regional forums ili ku articulate issues za watoto katika mambo ambayo inawahusu. Mtu wa pili ambaye nitamuita katika paneli yetu ni Madam Phyllis Wabwire, ambaye ni project coordinator mradi ambao unaitwa holistic approach, a holistic action project for young adolescents. Basically ni mradi ambao ana coordinate mradi huu katika county 2 na West Pokot ikiwa mmoja wao na county nyingine ikiwa ni Kilifi County. Anafanya kazi na shirika la DSW na amefanya kazi kwa muda sana, na kuna tajriba kwa muda sana kufanya kazi na vijana na adolescents katika nchi yetu ya Kenya. Mwingine ambao nitamuita ni Mercy Cheruto kutoka World Vision. Kumbuka pia World Vision na Mercy umekuwa kufanya kazi sana kuhakikisha kwamba haki za watoto kwa muda mrefu hapa nchini West Pokot County imeweza kuzingatiwa katika kila nyanja. Wamefanya kazi nzuri sana, na Mercy leo atakuwa na represent World Vision katika paneli yetu leo. Thank you, you can sit anyway. Wa mwisho kabisa ni none other than waziri wetu wa mambo ya jinsia, kwa maana county yetu imekuwa ikifanya kazi mingi sana, na amekuwa waziri wa mambo mengi sana, amezungushwa huku na huku, lakini finally ako katika mambo ya jinsia, mambo ya vijana, michezo na mambo ya culture katika kaunti yetu ya Pokot Magharibi. Karibu sana waziri Mr. Joel Arumwenyang. Pole nilisema wa mwisho, lakini wa mwisho kabisa katika national government kuna director wa gender ambaye anaitwa Mr. Oigo, jamaa ambaye anachapa kazi sana jamaa ambaye amekuwa kwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba mambo ya FGM, mambo ya early forced marriages, mambo ya issues of sexual gender based violence katika county ya West Pokot County imeweza kutupiliwa mbali. So karibu sana Mr. Oigo, na karibuni sana watu wote ambao tutakuwa leo at least tukidiscuss. Kama unatufuatilia na uko hapa na uko na swali ama uko na labda kitu ambao unataka kuongezea katika vitu ambazo utasema, ama swali lolote ambao watazungumzia na unataka labda waendelee kufafanua zaidi, tafadhali unaweza wauliza. So kama uko na kitabu ama kalamu, ama pia wewe labda ni mtu ambao unashika mambo sana, please just write it down, or just wait until there will be a time for plenary where you'll ask your questions, and the questions will actually be responded to by our panelists. Those that are listening from home, wale ambao wanatusikiza kutoka nyumbani, pia mnaweza tuma pia ujumbe zenyu, ama pia kuweza kuchangia katika mada hii kupitia mitandao zetu na kupitia kwenye redio zetu, ili tuweze kuhakikisha kwamba mtoto msichana ameweza kupatiwa kipaumbele katika kaunti ya Pokot Magharibi. Asante sana. So I think nadhani hii mic moja inafanya, na Clement sijui ameenda wapi, kulikuwa na sanitizer, so tutatumia tu alafu tutasanitize. So kuna ile mambo ya usiguze uso nadhani inafanya. Microphone yako check tu kidogo kama inafanya. Masi 1 2 inafanya. Asante sana. So tutaanza na Masi, labda utajiintroduce. Najua nimekuintroduce, lakini labda kwa faida ya wewe na watu kule nje, labda Masi ni nani na anafanya wapi, then waziri,
ikienda hivyo alafu tuanze mazungumzo yetu. Asante sana. So unaweza tumia Kipokot ama Kiswahili ama Kizungu pia, yote inakubalika. Asante sana. Asante sana Jeffa. Kwa majina ni Mercy Cheruto. Nafanya kazi na shirika la World Vision hapa West Pokot kama afisa wa elimu na ulinzi wa watoto. That is education and child protection. Na ninafanya kazi hasa upande wa Masol Ward. Asante. Basi wasikilizaji wote, majina yangu ni Joel Arumonyang, waziri wa utalii, utamaduni, kihisia, vijana na michezo, ambapo kwa kurona ni Joel Arumonyang. Achan waziri nyopo alausil lap chumak la pirewut amba county no ngo ngalage pestilende utalio tegemenjini la sinwalonye pestobat ala pestal amba gayar tukun so lenye robien andage perjikor weshe no po kinyor robien sara. I'm Phyllis Wabwire. I work for DSW Kenya and coordinate the Holistic Action Project for Young Adolescents in West Pokot and Kilifi counties. Thank you. I'm Marcelina Chebet, the Governor of Children's Assembly, West Pokot County. Kwa majina naitwa Emmanuel Oigo, nafanya na National Government kama director. Sijui director unahitaji kwa Kiswahili. Mkurugenzi. Mkurugenzi wa mambo ya jinsia West Pokot. Unfortunately mimi ndio mtu wa kufanya West Pokot yote, lakini serikali inaweka mikakati. Hivi karibuni tutapata maofisa kwa sub counties. Wameshafanya interview, posting tu imebaki. Asanteni sana. Kusema ukweli, hii ni siku kubwa kabisa, kwa sababu ulimwengu wote, nataka kusema ulimwengu wote unasherehekea hii siku. Na unajua hii siku ililetwa kwa sababu walitaka kuhamasisha dunia yote juu ya gender based violence ile ilikuwa inafanyika, na ina target sana wamama na wasichana, ndio inawaangazia kabisa. Kwa sababu ukiangalia gender based violence sana inaguza wamama na wasichana. Nilipouliza hapa kukeketa kwa vijana hapo wanaita aje, uliona kila mtu alishtuka. Kwa hivyo tunasema ya kwamba hii ni siku muhimu sana, inakuwa kwa siku 16 ambapo mambo tofauti yanafanyika. Kama leo mnaona tuna Girls Summit, mahali tutaangazia mambo ya wasichana na shida zao zile wanaendelea kuwa nazo. Tutakuwa na siku zingine zile zinafuatilia, tutakuwa vitu mingi, kama tutakuwa na community dialogue. Tutaenda mashinani, tuende kuongea na community, tuone shida iko wapi, kwa sababu hatuelewi kwa nini hii kitu inaitwa gender based violence watu wanaipenda sana. Kwa hivyo tunasema kwamba kuna program nyingi zile zinakuja for the 16 days zile tulianza jana, leo, na tutamaliza Disemba tarehe 10, ndio mwisho wa hizi siku 16 zile zimetengwa kuangazia maneno ya gender based violence, especially on women and girls.
Asante sana Mr. Oigo. Nadhani ametueleza sana kwa undani kwa nini dunia nzima inaweza kufanyika, yani kusherekea ama kuhamasisha watu kuhusu mambo ya sexual gender based violence. Sijui Kiswahili sexual gender based violence, lakini mambo ambayo inahusu haki za kijinsia katika community zetu za hapa West Pokot County, Kenya nzima, Afrika na pia dunia yote nzima. So asante sana. Labda Marcelina, very quickly, labda ni nini ambayo wewe kama kiongozi wa wale watoto katika kaunti ya Pokot Magharibi, labda unafikiria ni vitu gani ambazo, changamoto gani ambazo wasichana aswa wanapitia katika kaunti ya Pokot Magharibi, so that tuangalie baadaye ni vipi tutaweza kutatua issue hizi. Ni mambo gani ambayo unafikiria labda mtoto wa kike hapa West Pokot County anapitia? Asante. Changamoto ni mingi sana. Nikiguzia mambo na FGM, basically uko chini, unajua like utamaduni wa Pokot imekuwa ni ile like mtoto akibalee anafaa kupashwa tohara na kuoza mapema. So issues na FGM, teenage pregnancies and early forced marriage, you see wazazi wanaona watoto wasichana sana sana kama mali. So wakati huu wa corona shule zimefungwa na kazi zimefungwa, wazazi like wajui ni lini tutafungua shule before tuambiwe ni January. So watoto wengi waliozwa, especially ukienda kwa hii child protection unit, the cases are being doubled. Cases za reporting cases za defilement, reporting cases za FGM zimedoublika, zimekuwa mingi wakati huu wa corona. So issues na FGM, teenage pregnancies, defilement zimekuwa at a spike, especially this time of corona. Thank you very much Marcelina. So Felix, the Girl Summit, baada ya Mr. Oigo kuongelea kwa nini tuna 16 days of activism kuhusu mambo ya sexual gender based violence, Marcelina ametuambia ni vitu gani ambayo wasichana wanapitia sana katika mambo haya, tukiongelea issues za sexual gender based violence in West Pokot County, na ameongelea mambo kadhaa. So kwa nini the Girl Summit? Okay, thank you very much Jefferson. The Girl Summit, lengo la kikao hiki ambacho huwa tunafanya kila mwaka hapa West Pokot ni kuleta pamoja washikadau tofauti. Tunavyojua kuwa masuala ya gender based violence hayawezi tatuliwa na mtu mmoja ama shirika moja ama kitengo fulani. So tunaleta washikadau wote hapa siku ya leo. Tunavyoona tuko na a representation from the Ministry of Gender, tuko na Ministry of Health, tuko na Ministry of the Children Departments, tuko na Ministry of Education, all the stakeholders are here, na pia tuko na adolescents wenyewe. So tunaenda kujadiliana yale masuala ambayo tumesikia tayari one of our adolescents has raised. Kuna issues ambazo zinawakumba. So kikao hiki kinatuleta pamoja ili tuweze kusikiza matatizo haya, na pia tunavyojua kuna zile commitments ambazo serikali ya Kenya iliweza kuweka wakati wa summit, ile Nairobi summit during the Nairobi summit that was held in November. We had some commitments that were made by our president towards elimination of gender-based violence by 2030. So we also want to assess progress towards achievement of these commitments that were made nationally and even internationally, so that we can able to tell where we are as a county in terms of progress towards eliminating gender-based violence in our county. So that is the key objective of this summit. We want to hear voices from young adolescents. We want to hear commitments from our leaders. And we also want to work together to ensure that we are able to eliminate gender-based violence, not only in West Pokot County, but in our country, Kenya. Thank you. Thank you very much Madam Felix. Ameeleza kwa nini tuna kikao hichi ambacho kinaitwa The Girl Summit, ambayo huwa inafanikishwa kila tarehe 26 mwezi wa 11. Ilianza mwaka jana na huu ni mwaka wa pili, na najua mwaka kesho pia utakuwa the same day, ili kuweza kuangazia ama kuleta pamoja wale actors ama watu wote ambao wanafanya kazi ili kuhakikisha kwamba gender based violence is a story that is long gone here in West Pokot County.
And in the spirit of that kuna Elsie Moroto anasema we all have the responsibility to end all forms of gender-based violence. Alafu King Kemshazi, listening you loud and clear via North Rift Radio here in Nasokol. DSW is doing a good work. Kudos, asante sana. Hao ni wale ambao wanatufuatilia kwenye Facebook Live na kwenye Declares TV kwenye mitandao zetu za kijamii, na wanasema ya kwamba ni lazima, ni responsibility ya kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba tumepunguza mambo haya, na wengine pia wanasema wanafuatilia mazungumzo haya kupitia katika radio zetu. So kumbuka pia kama unapitia unapata mazungumzo haya kupitia kwa radio, pia tafadhali tuma ujumbe, alafu tutakuwa tunasoma pia ujumbe wako, na kama uko na swali pia tuma katika namba za radio, alafu pia tutakuwa tunauliza wale ambao wamekaa hapa kama kuna swali ambayo inawahusu. Asante sana waziri. Tunajua mambo mengi sana ya kijinsia imekuwa devolved kwenye county government. Labda ni mikakati gani ambayo county government imeweka ili kuhakikisha kwamba hizi issues ambazo tunaongelea kila siku, ya kwamba kuna wasichana ambao walikeketwa, kuna wasichana ambao waliabductiwa Uganda kule kwa sababu walitaka kuolewa, kuna wasichana ambao labda waliweza kufurushwa kwa sababu ya issues moja ama mbili. Labda issues gani ambazo, ni vitu gani ambazo county government ya West Pokot kupitia wizara yako imeweza kufanya ama kuweka ili kuhakikisha kwamba wasichana wetu wako sawa na wanaweza kumaliza shule na wanakuwa watu wa maana katika jamii? Asante sana. Kwanza, jinsi ambavyo ugatuzi ilivyoamuliwa hapa Kenya kikatiba, tumekuwa na wizara kwa serikali hii ya county, wizara ambayo naongoza sasa, wizara ambayo inashirikiana na washikadau wengine kama serikali kuu. Tuko sasa na hivi karibuni tuliweza kuzindua ile kamati ya county ambayo inaongozwa na county commissioner ambaye pia mimi ni co-chair kwa hiyo kamati, ili kuangalia mambo ya anti-FGM, mambo ya dhuluma dhidi ya jinsia, na jinsi ambavyo tuliambiwa statistics ile zi nzuri ya 2014. Tuliweza kukaa chini na tumeamua kwamba mikakati yote ambayo itapunguza shida hizi kwa wasichana wetu itafaa tusingatie. County pia imebuni ofisi, kuna Directorate of Gender and Women Affairs ambayo pia inashughulikia mambo haya, pamoja na ofisi ya First Lady. Pia mikakati kwa ubani budgetary provisions kwa main budget, tuko na sensitization ile inaweza sensitize na pia kushughulikia mambo ambayo inahujumu haki ya wasichana, haki ya watoto wetu. Na kule mashinani, unajua kwa mambo haya yanafanyika mashinani, administrators wetu wakiwa public barazas pamoja na maafisa wetu wa serikali huhamasisha mara kwa mara, kuhamasisha jamii kuhusu hasara ya mambo kama haya, na pia inageuka haki ya watoto wetu kama FGM kwa mfano. Rais tayari ametoa amri kwamba ifikapo mwaka wa 2022 mambo ya FGM yawe yameisha, na kwa sababu tumeona kwamba watoto wengi wataweza acha shule, na pia wanapojifungua kuna matatizo mengi ya kiafya, na pia jamii yeyote inataka iende mbele kiuchumi na socially. Kwa hivyo county government is committed in eradicating, pia kushirikiana na washikadau kuona kwamba
mambo haya inaweza kuisha kwa hii kaunti na tusonge mbele tu kama kaunti zingine. Tunaposikia kwamba kuna mambo kama haya yametendeka mahali fulani, mara kwa mara huwa tunatuma maafisa wetu, na wamekuwa pia wakishirikiana na wakienda kwa redio na kuhamasisha wananchi. Kwa hivyo hivyo ndivyo serikali yetu inavyoshughulikia mambo haya. Asante sana waziri. Nadhani vile ulipokuwa tu unaongea kwa Declares TV YouTube, Chemel Isaac watching live from Nanyuki, Kenya. Congratulations people, help our sisters. Alafu anasema I think that the government is willing to support by word but in action, especially where funds are needed, everyone mutes. Waziri, labda kabla hujapeana microphone, watu wengi sasa mtandao, Chemel anasema I think they are willing to support. Dillon kwanza alisema from the CEC's words, Dillon Crop anasema from the CEC's words, the county government is more than willing to support young people. Alafu Chemel Isaac akasema I think they are willing to support by word but in action, especially where funds are needed, everyone mutes. Ukiona waziri akiwa hapa na mwenzangu amekuwa hapa vile vile. Yeah, sure. Mambo ya fedha kwa shughuli kama hii nimesema kwa budget ya county government tuko nazo, tuko na wizara ambayo inatekeleza kazi. Tumekuwa pia hapa na waziri wa afya pamoja na partners, tumekuwa tukifanya kazi pia wote pamoja. Tuna serikali kuu hapa. Kwa hivyo nafikiri hiyo ni maoni ambayo ya labda tutahitaji labda tumueleze zaidi. Unajua kufahamu pia labda shughuli ya kila idara na kazi zake pamoja na vile partners wanafanya, washikadau hawa. Huwa hii kazi ni ya kufanya pamoja, sio idara moja, sio serikali ya county peke yake. Tumesema hata jinsi ambavyo tumeshirikiana na mashirika mengi yana shughulikia mambo haya, lakini tuko na kipaumbele, tuko mbele kuona kwamba watu wetu wanaelimika. Kwanza nilisema hata mambo ya adult education. Yeah. Literacy levels ya hii county iko juu 60%, by 2017 it was around 68%. Ndio ili mambo haya yapunguke, inafaa watu wetu waelezwe, waweze kuhamasishwa. Literacy levels ikienda chini, mambo haya yataisha. Ukiona the correlation between literacy na GBV, I don't have the statistics yet but the research, but that is an area where literate communities, ukiangalia violence, GBV iko chini, na hiyo ni mikakati pia ambayo tumeegeza pesa. Asante sana. Nadhani Chemel Isaac, pote ambapo unatufuatilia all the way from Nanyuki, umeweza kuelezwa na waziri ya kwamba ni vipi wanaweza kusaidia. Wengine wanasema no man is an island, lazima tushirikiane, ndio maana tuko hapa sisi sote. Asante sana. Bariando Zamor anasema anatufuatilia. Mburu anasema let us encourage for a better tomorrow. Victor Kitilit anasema good job guys. Asanteni sana watu wote ambao wanatufuatilia katika mitandao za kijamii na wale ambao wanafuatia katika radio zetu, na inafurahisha sana kuona kwamba even with corona with us that our community is still following our conversation. Si lazima tukuje hapa wote, kini katika mitandao zetu za kijamii na pia kupitia radio zetu wanaweza kupata mambo haya. So Masi, nadhani kumekuwa na conversations mingi sana. World Vision ni shirika ambayo imekuwa ikipeana kipaumbele kwa issues za child protection, na tumesikia pale Mr. Wigo akiongea, tumesikia Marcelina, Madam Philip, Honorable Joel Rumunyanga akiongea pia kuhusu hizi issues, na mambo mingi ambayo inaendelea kutokea ni kwamba the commitment of the president last year during the International Conference for Population Development iliangazia mambo ya FGM, na akasema by 2022 issue hizi zote sisi kama Kenya itakuwa ni mahali ambapo tutakuwa tunazungumzia tena. Najua umefanya kazi sana kuhusu hizo issues.
unafikiria hizi issues zitakuwa realized, unafikiria hii commitments itakuwa realized kulingana na ambapo vitu zinaendelea katika kaunti yetu ya West Pokot? Okay, asante sana Jeffa. Kwa maoni yangu ninaonelea kwamba hizi issues what the president said inaweza ikakuwa achieved as long as mambo kadha wa kadha zikifuatiliwa. Kwanza kabisa ningependa kuwahimiza kila mmoja tushikane mkono kama wadau. We empower our youth. We empower our children, wajue rights zao, wajue kwamba zile vitu ambazo zinawadhuru maisha yao ambazo zitaweza kuwafanya wakose kupata kuona dreams zao. So ningependa kusema tushikane tu mkono, we empower our youth to know their rights ili waweze kuface hizi challenges wanazokutana nazo head on, bila uoga na bila kushurutishwa. Pia ningependa kuwasi wadau pia wote tufanye mass awareness kabisa. We go to radios, tuende kwa public barazas, tuende kwa mashinani, kila kona kupeana ujumbe ya kwamba hizi issues tunazipata za GBV na effects zake, ili tuweze kuachieve hiyo maono ya bwana president. I also want to encourage the law enforcers, police chief na wale wote ambao wanafanya kazi ya kushikilia sheria, ili tuweze kudeal na wale ambao wanavunja hizi sheria. Tuna cases za FGM zinasikika mashinani, na unapata serikali kuu iko hiyo mashinani. The chief is the representative of the national government. They are representing the president pale mashinani. So law enforcers wanafaa wakaze kamba kabisa, ili tuweze kufikia hii maono ya our president Uhuru Kenyatta. Also want to mention issues za mentorship. Watoto wetu wapate mentorship, wakuwe na role models, waangalie mbele, wanaona mtu ambaye wangetamani kuwa kama yeye. Sasa tukiwa na vitu kama hizo, wale watoto wakiwa na role models watakuwa wana aim pale, na issues za FGM, child marriage hawatakuwa wanataka kufikiria, kwa sababu they have an aim ya kuachieve ama wako na kielelezo mahali fulani ambayo inawamotivate. So tukiwa na mambo kama hayo, nadhani bwana Jeffa tunaweza tutaweza. Asante sana, ninafurahi kwa sababu unaongelea kuhusu yes we can. Na ukisema tu hivyo, kuna mtu akisema law must be taken to those who take advantage in abusing women and girls both sexually and also physically. Winichacha anasema law must be taken to those who take advantage in abusing women and girls both sexually and also physically. So anakubaliana na vile umesema kwamba the law enforcement inafai kuwe mstari wa mbele kuhakikisha kwamba we don't take these things as if ni normal. Msichana akikuwa abuse, akinajisiwa ama akikeketwa, isikuwe ni kama mambo ya kawaida. Kwa maana sheria iko, kuna FGM Act, kuna sheria za child protection policies ambazo ziko area ambazo zinafaa kuzuia mambo kama hayo. So anaungana na wewe kusema kwamba sheria inafaa ichukue mkondo wake. Lucky Namunyak following from Nairobi County anasema providing these platforms to our girls is the first step towards stopping GBV. Empowering them to speak out is the answer. So thank you very much Lucky Namunyak. Na anasema following from Nairobi County, na anasema kwamba wasichana wetu wakiongezwa katika hizi platforms na wakuwe empowered kuongea na mentorship vile ulisema, ni kwamba mambo yote itakuwa sawa. Labda kama unatusikiza kwa nyumbani, this is the second annual Girl Summit ambayo inafanyika kila mwaka tarehe 26 mwezi wa Novemba mwaka huu 2020, lakini mwaka huu ni tofauti kwa maana kuna janga la corona ambalo inamaanisha sasa watu wengi mtatusikiza mkiwa nyumbani na wale watu wachache ambao tuko hapa, ili kuhakikisha kwamba tumeweza kuendeleza mazungumzo haya. So labda tu kwa Masi tukirudi hivyo, labda ni issues gani ambazo inafanya mambo imekuwa ngumu
wakati huu mgumu wa corona kupigana na hizi mambo za kuprotect the girls or the children, labda what has made it difficult at this particular time to ensure that wasichana wetu wako protected from easy violence? Okay, asante sana. Mwanzo kabisa wakati janga hili la corona limetokea, we realized that shule zilifungwa, watoto wetu wakarejeshwa nyumbani. They've been at home for a period of around 8 months, muda mrefu sana. I think it's the longest holiday. Zile changamoto ambazo our governor Masilina alizisema ndo hawa watoto wanakumbana nazo sahi. Na unapata pia wazazi wako busy, wanatafuta hela, manake wengine kuna ambao walipoteza kazi kwa sababu ya hii issues za corona. So kila mtu ana shughuli zake, nobody is taking care of the other, especially our parents. Tumewacha watoto nyumbani wakishughulika kule, sisi tunashughulika kufanya shughuli zingine. Sasa watoto hao wanapata hiyo loophole ya kuingiliwa na issues zenye zinaweza zikawapeleka kando. So ningependa kusii wazazi turudi, tukumbuke tuna watoto nyumbani na tuweze kuwaelekeza katika njia inayofaa. Na pia we also discovered wale watoto ambao walikuwa wametoroka FGM, child marriage, wakaenda kwa rescue centers. Due to COVID, the rescue centers were closed and they had to be taken back home. So wamerudi nyumbani, zile changamoto ambazo walitoroka initially wakaenda kwa rescue center, ndo tena wameenda kutana nazo. So bado maisha imekuwa ngumu sana kwao. So jamii kwa jumla inafaa tukumbuke watoto ni watoto na tuwatreat jinsi ambavyo wanafaa kutritiwa kama watoto. Asante sana. Kabla hujapeana kipaza sauti, nadhani swali langu la mwisho ni labda World Vision kupitia miradi ambazo mko nazo, labda katika muda huu wa 16 days of activism against issues of gender based violence, labda ni nini ambao mnapanga kufanya katika muda huu na labda hata baada ya hizi issues hii muda wa 16 days of activism kuisha? Okay, we have in plan alternative rite of passage sessions. Tutazifanya pale Masol ward na Kasei ward. Hizo ndo our new sites ambazo tumeingia mwaka huu na mwaka jana. So tuna plan ku bring on board wavulana na wasichana wa umri kati ya miaka 12 hadi 18 ili wapitie mafunzo kwa topics tofauti ambayo inawaguza wao kama youth, ili waweze kukaa rada, wajitenge na issues za GBV. Yeah, so watapata mafunzo za anti-FGM, anti-child marriage, we'll have drug and drug abuse na mambo mengi, na session hizi zitakuwa zina run. It's a 1 week session for the students, and after that wana graduate, wanapewa certificate na wanakuwa wana declare kwamba watapitia through FGM. Asante sana. Sasa unaweza mpatia waziri, ukimpatia nadhani asante sana kwa issues ambazo umepeana. Naona leader of minority Honorable Chipo Songol Peter kwenye Facebook anatufuatilia live, anasema good work team, asante sana. Na wale wote ambao wanatufuatilia kwenye mitandao zetu za kijamii na pia kwenye radio zetu za Coco Radio na North Radio, asanteni sana. So waziri, labda swali langu la kwanza lilikuwa ni changamoto gani ambayo labda county government kupitia wizara yako imepata ili ambayo imeaffect kazi ya kufikia wasichana ama wakina dada ili ku protect wakati wa COVID-19, ama COVID-19 imeleta changamoto gani kwenye county government ya Pokot Magharibi kuwafikia wasichana wetu? Kwanza nafikiri janga hili la corona imeleta changamoto kubwa, kwa sababu watoto wametoka shule, wako nyumbani zaidi ya wakati ambapo wangetakikana kwa nyumbani. Kwa hivyo kwanza wazazi
wamekuwa na mzigo hasa kwa unajua watu wetu wengi ni wanachunga ng'ombe, na kazi ambazo watoto huwa wanapewa wakati mwingine hamna, kwa sababu watoto wanatembea, na ile management ile kama vile wangekuwa wanakaa haipo, na wakujitayarisha kwa mambo kama haya, na pia haijulikani ni wakati gani. Kwa hivyo imeleta changamoto ya kwamba sasa fikra ya kwamba wale bado wanaamini kwamba watoto waweze kutairiwa ili kukeketwa ili waozwe, hiyo temptations imeweza kuingia. Na ya pili, hata vyakula nyumbani, unajua pia community bado kuna changamoto ya food security, na those are some of the challenges. Na chakula isipokuwa pia ya kutosha nyumbani, unajua utaomba kwa jirani, watoto wataenda kwa koko, watatembea, na hali kama mambo kama hayo ina tempt watoto wakiwa kwa koko, wakiwa kwa kukaa kuko, mambo kama hayo yanaweza fanyika. Lakini serikali baada ya kuangalia kuna changamoto kama hiyo, imeweza kupitia kwa ofisi ya First Lady na wizara yetu kwamba hata tunatembea na kupeana sanitary towels kule mashinani, pamoja na michezo pia, ili to keep them busy. Natambua some of my county officers ambao pia they have been able to sponsor even some tournaments. We have a number of directors, we have a number of chief officers and a number of leaders ambao wameweza kusponsor tournaments, na MCS wengine pia. Kwa hivyo hiyo imeweza kufanya hao wawe busy, na vile vile kuna changamoto ya barakoa pia. Najua barakoa haijakuwa available kwa hao watoto, lakini
Also educating more to the community, because if you ukiongea saizi useme wende waambie wazazi huko chini issue na gender based violence, they are more of illiterate. If you educate them more, they will be able to talk also to the young children, because ukipata mzazi huko chini anaongea amegather mtoto wake anaongea naye kuhusu these issues affecting the children, it's rare kuwapata ati wameketi na watoto wao kwa sensitize, kwa educate kuhusu issues. So me best I can see it's more of advocacy, educating the community, and also sensitization. Thank you very much, Madam Governor. Yes, lastly, Mr. Oigo, this is your budget, you've done quite a lot. What is the momentum? What is the plan for these stakeholders? Ni nini ambayo inafaa tufanye ili kwa pamoja tuhakikisha kwamba hizi 16 days of activism imeweza kuwa achieved? And then what are you planning to actually ensure that at the end of the day wasichana wetu wako safe, they complete schools, because of some of these issues are getting to the education. Waziri kaongelea mambo ya illiteracy levels, na najua tukiangalia sana utakuta labda the female gender is more illiterate because ya hizi hurdles ambazo wanafaa kuruka. So what is the national government through your department doing to ensure that at the end of the day this is reversed? Nataka kusema hivi kwamba leo tuko hapa wote tukiona kuna county government, kuna national government, kuna our partners. Sasa unajua tukifanya government to private partnership, hata hizi programs unaona zimeanza kusikiza kila mahali. Watoto wale wanamazishwa na DSW wana ofisi, unaona wataenda kwa village na kuongea. Unajua hapo awali ilimaanisha kwamba watu wengi wako hawana information. Kwa hivyo national government is trying so much to coordinate all the partners who are working here. Kitu kingine labda tutaangalia baadaye ni kwamba waziri anaongea ama unaongea juu national gender based violence national policy. Tukiangalia West Pokot, unajua kuna vitu zetu hapa tunafanya na zifanywe mahali popote. Kwa hivyo hiyo national policy ukiangalia labda iangazii sana zile shida ama zile labda kuna issue kubwa sana na mambo ya kupata information ama data katika hizi issues za sexual gender based violence. Ukiangalia mambo ya early post marriage, hauwezi jua ni watu wangapi. Ukiangalia mambo ya FGM, wengine watakwambia ni 75%, wengine wanasema ni 100%, wengine wanasema ni 20%. Like the issues of data, like what is the government doing to ensure that our actors ambao wanakuja hapa wanaweza pata viable data ya kuhakikisha kwamba tunasema teenage pregnancy, this is the percentage, FGM, this is the percentage, what is happening? Ndio kweli hapo awali tulipoangalia hizi mambo ya takwimu ile imepatikana katika West Pokot, tulipata ya kwamba kama FGM tunatumia ya 2014 ndio ilitokea 74%. Na tukaangalia tukasema hata watu wengine walikuwa nasema kwamba iko juu zaidi. Lakini serikali kuu kitu imefanya ni kwamba imefungua agenda desks kwa polisi zote,
na hii information ndio wanarekodi, tuseme FGM wangapi wamekuja, forced marriage ni wangapi. Tukitumia hizi takwimu tukipata kutoka kwa police desks, nafikiria itatusaidia. Na ukiangalia West Pokot tunajaribu sana kufungua desk kwa kila division ya polisi, so that tukienda huko tunaipata haraka sana. Alafu tunataka kuomba wafadhili wetu, kuna wengine kama ACF najua walifanya utafiti hapo nyuma juu ya early pregnancies. Tunaomba ya kwamba sisi wote tushirikiane ndio tulete hii document, labda tutengeneze document turote waziri ndio tupate hizi takwimu zote zinahusu mambo ya gender based violence katika hii county yetu ya West Pokot. Asante sana Mr. Ibu, asante sana Marcelina, asante sana Madam Phyllis, asante sana Honorable John, asante sana Mercy for participating. Najua imekuwa ni mazungumzo ya kufana sana, mimi mwenyewe natamani sana tungelikuwa na muda siku nzima tukae tukiongelea mambo haya. Lakini muda of course wasema kile wabaki na kitabu lazima kikuna mwisho. Labda kama kuna mtu yote ana swali huko, swali tu moja huko, alafu swali mbili ile side nyingine. Tafadhali kama kuna swali ama inputs yoyote haraka. Kuna swali? Tuko sawa? Ile side kuna mkono huko. Sawa, kama kuna swali tafadhali tu ya wakati. Swali lako nafanya kuwe very brief. So kama kuna swali pia mtu tafadhali tuinue mkono ndio nione before anze. Sawa, thanks. Niko majina ni Paul kutoka swali yangu ni kwa county, yani kwa county ya West Pokot. Nauliza kuwa kwa sababu sasa hizi vijana wako nyumbani, nini mmefanya kuonyesha kwamba kwa hizi mambo ya drug abuse, kwa sababu sasa hizi watu wako nyumbani. Kama drug abuse sio wenye wajejua meaning, wayana wajejua ubaya ya drug abuse ndio wanatumia peke yao. Sasa hizi wote ndio wanatumia. Sasa nini mmefanya yani ama nini mmepangia kufanya kuepusha ama kumaliza hiyo drug abuse? Asante. Thank you very much. Amesema anatoka katika shule ya msingi ya Asilang ambayo iko kule North Pokot, na anasema kwamba kuna issues za drugs ambazo zimekithiri sana, na anauliza county government what is happening to ensure that these issues zimekuwa addressed. Asante sana. Kulikuwa na kuna mwingine hiyo side kabla tujapeleka microphone hii side nyingine. Any other question? Sawa, thank you. Kuna swali hapo. Asante. Kwa majina naitwa Amos Kopus from North Pokot. Nasoma katika shule ya msingi ya Urulu. Nina swali langu ni wakati huu wa corona mambo mengi yameweza kutokea na hili jambo ni ina affect mostly girls. Na hii swali ni wakati huu unapata mtu ambaye labda anajiweza, anatumia ana powers mingi, unapata anaenda mahali pale labda anampata msichana, alafu anaenda anamdanganya ndio anafanya mapenzi na yeye. Baada msichana anakuachua yule msichana mimba, kwa sababu ana powers. Wakati sasa wanaenda mahali pa kufanyia kesi kule kotini,
sababu ana power zake, anaenda sababu anajiweza, anaita yule judge kwa pale, anamuonga labda anamuonga pesa kidogo, alafu yule anakubali, alafu kesi inaamuliwa kwa ufupi, alafu anaambiwa toka, kesi imeisha. Nini? Alafu ya pili ni tribalism. Hiyo pia imekuwa mostly affected. Alafu tena kwa mambo ya FGM unapata umewahi mimi nikiongea I can mostly entertain. Asa entertain mtakuwa mnaniwia radi. Pia umewahi kupita kwa mlima siku nyingine hivi, alafu monkeys wanakuwa peak of the mountain, alafu unapita wanakushout huko chini, wao kwa peak of the mountain, alafu unajaribu kushout wewe mwenye huko chini, alafu unaenda paka mbele, some sound zinaanza kwa pia labda mamiti, upepo unaanza kugonga miti hivi, unaanza kustuka what is happening, karibu hata unarudi nyuma. Unajua this rounds government kama hii waziri tunawasikia tu kwa radio, lakini this is sound to see ni mara kwanza kumwona, lakini nasikia kwa radio akitangaza. Unajua mtu anaweza kutangaza hivi, lakini kutembea kwa huko local isiko hawezi. Tunasikia tu kwa radio. Hiyo ni kama nyani mwenye anapiga na shout tu kwa, lakini watu huko underground hawaoni. Ama nimefanya kwa kwanza mtahia rally hapo. Thank you very much. Yeah. FGM sasa nisemaje huko, unajua hii country yetu Kenya, we have borders to Uganda also there. Alafu watu huko Uganda wanaweza kuwa wamekeketa wasichana, wakaona huko sheria imekuwa strict, sheria imekuwa over strict sana, na alafu wale sasa wanaanza kuhofia na sisi tutashikwa hapa, ndio wataanza kuepesha yule msichana wanaleta Kenya, sababu wakistay mahali pale watakuwa wanashikwa kwa huko, wanamwepesha wanaleta Kenya. Alafu these our borders Kenya wanaona ile tabia yenye walifanya, ndio wasichana wanaanza tena kujijoin mahali pale, wanataka tena pia kukeketwa. Hiyo ndio nimeleta hapa, hiyo ndio mwisho wangu. Asante sana, tuwapigie makofi wale watu wale muuliza. Maajabu sana ni wanaume, male involvement. Asante sana. Anatoka katika shule ya msingi ya Oroluo na amekuwa na mafumbo pia. Amekuwa na swali kama 3 akitaka kujua ya kwanza mambo ya kesi za hizi issues za sexual gender based violence. Mbona saa zingine zinamalizwa tu, FGM ikifanyika inamalizwa tu. Mr. Wigo ameongelea mambo ya gender desk, inamalizwa tu kwa sababu kuna mtu labda ana pesa. Swali la pili amesema ya kwamba waziri, hiyo ilikuwa kwako, anasema waziri wanakusikia tu kwa radio. Wanakusikia tu wakikuwa huko Rolwo. Kwa wengine unajua waziri ni waziri. At least hata leo I wish hii glass ingekuwa at least ukue karibu na wewe. Kwa sababu wanakusikia tu kwa radio, so wanasema labda hizi issues sasa ni vizuri mkitembea mashinani utajibu. Na mwisho aliuliza ya kwamba hii mambo ya FGM inawasumbua sana kwa sababu wao wana border na Uganda. Huko chini kuna Uganda. So is it that Kenya law is not taken care of vizuri? Mambo ya enforcement ya law haijasisitizwa. Kwa sababu nasikia wanasema Uganda huko imekuwa kali, sasa wanayapea Kenya. Now Kenyans wakiona hivyo then ina accelerate mambo ya FGM. So I think nitapatia kwanza Mr. Oigo ajibu, ama Marcelina ulikuwa na swali pia? Najua uko na memo nitapeana baadaye. Mr. Oigo labda kuna swali ambayo aliuliza yule, na pia kuna swali ambayo labda kwa katika department yako, labda what are some of the things that you think should be done to handle those cases ambazo
au vijana wamesema, alafu baadaye waziri pia atamalizia. Labda nitaangazia hiyo ya kwanza, yeah, juu ya wale watu wanajiweza wanapea watoto mimba alafu kesi inakuja kotini. Kwa kusema ukweli, lazima tukubali ya kwamba West Pokot tuna shida. Kwa sababu ya nini? Mara nyingi mambo ya mimba ikipatikana, wengi hawataki kuja kutoa ushahidi. Na unajua ushahidi kama upo inamaanisha nini? Hakuna kesi hapo. Kwa hivyo mara nyingi kesi sana zinatupiliwa mbali kwa sababu hakuna washahidi wa kuja kutoa ushahidi kwa court. Hiyo ndio kitu muhimu sana. Alafu ingine ya kusema ya kwamba eti mtu mkubwa ama mtu anajiweza amepea mtoto mimba. Kitu cha kwanza ni kwamba sisi wa Pokot tena tuna shida. Utapata ya kwamba badala ya mzazi kuja asukume mtoto wake wakuje labda tushtaki huyo mtu, mara nyingi wamekubali kusuluhisha hayo maneno kwa Council of Elders huko chini. Kwa hivyo mara nyingi labda unaweza pata hatujui, lakini nataka kuhakikishia ya kwamba kesi yoyote ile itakuja mbele kwamba mtoto amepachikwa mimba na ifike kwetu. Kwa kusema ukweli, hata huyo jamaa akikuwa na pesa ya aina gani, lazima tutamweka mahali anatakikana akae. Kwa hivyo si ukweli kwamba mtu mkubwa akipea mtoto mimba ama mtu mwenye anajiweza kifedha akipea mtoto mimba, koti iwezi kufanya kitu chochote. Shida inakuanga wazazi wa huyu mtoto na mahali sisi tunatoka. Sasa ndio hiyo tunasema ya kwamba kuhamasishwa kwa wazazi wetu na wasichana wenyewe wala watapata mimba inatakana iletwe juu kabisa. Kwa hivyo asante kwa yule ameuliza hilo swali, lakini kumbuka ya kwamba kuna ofisi na kuna sheria, kitu cha kwanza kabisa. Lakini sheria haiwezi kukufuata mahali huko chini ikuje kukusuluhishia maneno. Sisi ndio tunataka tuende kwa sheria mahali iko, na nafikiria hayo maneno yanaweza shughulikiwa na utaridhika. Asante. Thank you very much Mr. Oigo. I think the next question, I think kuna swali lile la kwanza la miadarati kutoka kule Asilong, alafu twende Urolu. Waziri. Basi asante. Swali la kwanza ya yule mwanafunzi wa Asilong ya kuhusu mihadarati kwamba vijana wengi wanatumia madawa haya, kwamba serikali yetu ya county inafanya nini? Jambo la kwanza, jinsi ambavyo niliwaeleza hapo awali, tumebuni mentorship programs ambazo zimekuwa zikifanyika wakati shule imekuwa imefungwa, na pia hata wakati huu wa corona. Kati ya mafunzo ambayo tunapeana kwa hizo wakati wa mentorship programs hizo ni drug abuse. Na najua si wasichana huenda ni wachache ndio labda ni wafulana wengi ndio wanatumia haya, lakini mafunzo yenyewe iko kwa mentorship, wakati wetu wa mentorship ambayo inafanyika kila ward. Our mentors wanaenda kila ward kwa wakati huo. Ya pili, pia sports. Nilisema pia kuna michezo katika mashinani, na wakati huo tunatumia wakati huo pia kuhamasisha na pia ku keep these young people busy, na pia radio programs kwamba hasara za drug abuse, na jinsi ambavyo mashule pia imekuwa
wakati wa through schools. Kwa hivyo hiyo ni njia ambayo tunatumia, lakini ni jukumu la kila mtu, ni jukumu la mzazi, ni jukumu la watu wetu wote, kwamba kama kuna cases ambazo zinaonekana kwamba kuna watoto wanatumia madawa ya mihadarati, lazima iripotiwe kwa polisi. Hii shughuli ni ya watu wetu wote, serikali kuu, kuna polisi, kuna watu wengi. Kuna watu pia watoe habari, kwa sababu information pia ikiwa shared itaweza kusaidia. Pia through swali lile la yule mwanafunzi wa Orolo aliuliza, tunasikia waziri anaongea kwa redio na atumuone kule mashinani. Nafikiri pia ni kumpongeza kwa sababu amekuwa akisikia kwa redio. Kwa sababu nafikiri ni a keen listener na anafuata. Radio ni one of the means ambayo tunatumia pia kuwafikia watu wetu. Kama habari ambayo tunasema saa hizi, watu wetu wengi ambao hatungewafikia wanasikiza, wanafuata moja kwa moja. Kwa hivyo maafisa wetu pia lazima kujikakamua kule mashinani. Tuko na administrators wetu, tuko na maafisa wetu wa county na idara zingine, basi tunawatumia pia hawa. Kwa hivyo nawasihi tu kwamba wasidi kusikiza redio, na pia tutafanya mikakati pia kuwafikia kule mashinani. Pia kuna swali la nafikiri hiyo inaandamana na ile usemo inasema, ama kwa Kiingereza, seeing is believing. Mtu kusikiza bure sio haitoshi, na nafikiri we are picking that as a good feedback kwa hiki kikao. Kuna mambo ya cross border challenge ile ningependa tu kuguzia jamii yetu ambayo tunaishi upande hii na Uganda. I think that is a challenge ambayo tunapitia kama county, especially bordering county ambayo ina border na nchi nyingine. Kwa hivyo nafikiri hiyo challenge, lakini nasema asante kwa machamngojine. Nafikiri ni vizuri pia niseme kwa Kipokot kabisa. Tebut chekatep moneche chekatep monenguno asilong le mi chang mone cho paiseo dawa cho paiseo bangin paiseo dawa sa kulevya midahadara tinechae paiseo ambole chumngak cho mi paiseo amba kau o majam ngoele serikali nyone ba county kumi mngol magamonye monen kwa mkawat ata dinile pako tatini kileken magamonye kwa monen kawat mbolo atakam kawat ka yetu asiye kilgupi chomele mukisho takwe chugumune jaya kapa wazazin anda katekorengwa nyogmoye jale gamomonen ku chal kabisa ngala tukun jolenye bankin ngala sak nyore mporwe kwa mbolo majeja kor nyo leta asiye county nyo tinga wesha krapa ngamba mone kwa mbapika kwa machagete ko chireria machagete ko matawai cho karama to nyorishe matawai cho pakara chene ke ipa mon ngongonya pe ripa mon pe kensi ile nasi ak paishe urlene. Kwa hivyo le wizara mamake janya bit ko paishe wasak ngale cho na drug abuse nyopode katep swali to kul kilmecha werina ba role wala limecha ba waziri ngopichete pa county ngalo no radio tin mopkona nya wale mashinani gomwala sarakenye lima ya chane mba radio mi radio tinaye jete lemba North Rift kokwa gocha ya mi koronete chok kimi ketere kabisa wala atera kabisa ngale jete mba radio mbolole waziri yemele mucha kurel kila kona wala tok paishe radio kumucha kalam akalam pika cho lam wasasin kuneta ke ngale jete especially ngale jete po lendai
gender based violence, yani le maminya maana ke shal ndege tige mbakeston macha ke lelean mone jo ambara wen nyokaram ke pistangaleje pa utamaduni lenye kiyo lenye kiil to moneng mapema kemuta yake yilta magamonya ngalechoni nyoma cham ngoel radio tin paisione ja wala kepete ja to mashinani lenya kongite kwa ata governor nyo nya weta kila mahali pete ja to kila mahali kwa kikishanele kemwaji cha pika chongal chokarama kwanza chumngak. Kwa hivyo hayo ni majibu na pia watu wetu wapate kule mashinani kwa lugha ile wanafahamu. Asante sana. Tuwapigieni panelists wetu makofi. Wapi makofi yao? Aya, moja. Asante sana. So I think kumekuwa ni maswali ambayo imeulizwa vizuri sana. Najua Marcelina pia ako na issues ambazo anafaa kuaddress na pia ako na memo ambayo pia najua anafaa kumpatia waziri. Mwelekezi wangu ananiambia kuna mtu kutoka ng'ambo anaitwa Peter Crove, inafaa pia to join through Zoom. Ukikuwa tayari utanieleza. Winichecha anasema it is true that parents are the key targets. They should take part in educating the girls on their rights and not being the vice versa, whereby parents are the ones encouraging the GBV acts to their children. Alafu Milka anasema let's not forget the women and girls living with disability while addressing gender-based violence. Alafu Peris anasema most of these issues goes unreported and some cases taken to court are not dealt with properly. The government should strengthen judicial system and reporting on gender-based violence. Dennis Kropkala anasema good work. Asante sana. So those are a lot of people are following up from the social medias, a lot of people are following us from the radio, and it shows that our community is ready to ensure that mambo ya sexual gender-based violence imeweza kuwa addressed katika community yetu, and the girl child is given a priority to ensure that we actually dream what we always talk about. So this juncture, I think I will welcome Marcelina, an adolescent champion from the Adolescent Champions Network in West Pokot County, and also the governor, the Children Assembly, to present their asks and also present the memo to Waziri. Thank you very much. Karibu sana. Thank you, Jeff, and for presenting this memo. 2 or 3 days ago, we had a discussion from our West Pokot Adolescents Advocacy Network, and we highlighted the issues that are based on the gender-based violence, issues on domestic violence, issues on forced marriages, issues on female genital mutilation and teenage pregnancy, defilement, rape. These are the issues that we discussed, and we had our possible actions or solutions that will be given to the director of the national director of the gender in West Pokot County to see these issues, and also we have our possible solutions so that when you go back to your office, you can work on it, not that we give you just to be a handout to your office, but also as you go back, you see the issues and also work. That boy said, we had also on system, strengthening the judicial system, that the issues of children should be worked out within 6 months, was it? Yeah, 6 months, so that we want that hizo vitu zisiishie chini ya maji venye wanasema wanapeana na zinaisha hivyo. We want them to be worked out on them, on those perpetrators, and also that tuone hizi maneno zinatendeka, tunasaidiwa sisi kwa watoto. So kindly the National Director of Gender, West Pokot County, I'm privileged to give you this memo, and also we hope that you'll work out on these issues presented by the adolescents of West Pokot, and we see changes being taken out on them. Thank you. So kindly, I would like to present it to you. Thank you very much. I think Mr. Oigo, you hakuwa na issue zao. We could not be able to bring all the adolescents, but I think through they've been able to
about something. So I think we'll from Germany, who wanted to say hi to our panelists and the entire team here, and the entire county also. I think Bob is finishing up setting up the sound to ensure that it's okay. But ukikuwa pale nyumbani, kumbuka hii ni kuadhimisha mambo ya msichana ama the girl summit ama summit ambayo inaleta pamoja actors differently ama serikali, mashirika zisizokuwa za kiserikali na pia shirika za kibiashara na wananchi wote kwa jumla, ili kuhakikisha kwamba tumeweza kuaddress issues za wasichana. Thank you. I think if you're okay, you can tell me, Bob. Is it okay? Sawa. So I think I would like to recognize. Hi. Can you hear me? Yes, I can hear you, Peter. Thank you. Welcome. This is the Girl Summit that is being held at West Pokot County, Kenya. Hello. Hello. You still can hear me? It's a pleasure to participate at the Girls Summit today, and I hope you can all hear me. Yes. And it's very nice to be there. I can see our DSW panel, but I can't see the participants, but I'm very proud to be part and to be invited to take part in this wonderful occasion of this great day. Thank you very much. Thank you very much, Peter. I think this is a summit that is always held annually, and it brings together stakeholders, basically from different parts of this county, both from the government, the civil society, the business, young people, and adolescents, basically to actually address issues around girls and on the issues of sexual gender-based violence. I think so. I think basically we're almost done. I think if you have a word for the entire county, so you're live on both our social medias, and you're also live at the event, and you're also live on 2 local. I can see this. Yeah, you're also you're also live on 2 local radio stations. Our local language is called. That's very Pokot. nice, very kind. Our local language is Pokot. I don't know. Abarida's Girls Summit. I hope you had a great day, and this is a wonderful occasion. I think talking about SGBVs is very important, especially at this time, and 16 days of activism really should be about activism, as it says, and the world is. So, I mean, this is challenging time. We're all stuck. I'm in my home office. I would love to be there with you. You're all sitting separate in this challenging time. So I could only give you the strength and danger of experiencing gender-based violence or sexual and gender-based violence. They should seek help. They should not be afraid of asking others for help. DSW is on the ground to help. There are people and options and health facilities who can help you. There's the government who's there to help you, and also trained police officers who have the knowledge and know how to confront not only perpetrators, but also how to control everybody. Yeah, thank you very much. Thank you very much for the support from DSW in Anova's office. I think, you know, Phyllis is on the panel. I think, Phyllis, you can say hi. Thank you. Yeah. Hi, Peter. Thank you so much for joining.
Yeah, Peter is our project officer for Holistic Action Project in German, and they've been really supporting us, and we are glad. Thank you so much for participating in the Girls Summit. Thank you. I think lastly, My pleasure. Thank you. I think we have one government official here who is, we call him Waziri here in Kenya. But in Germany, I think minister, something like a minister. Yeah, so we have one of the ministers of the county government. First of all, I'm Joel, representing county government of West Pokot, where this project is based. Want to thank you for the support that we are receiving, the partnership that we are engaging in ensuring that the 16 days of activism succeeds. We are grateful, and we will be ready to scale up the partnership for the benefit of our young adolescents and the people of West Pokot and Kenya at all. Thank you. Thank you very much. Thank you, Peter. We really appreciate you joining us. We are winding up, and I hope you have a nice stay in Hanover, Germany, and please keep safe. We hope this pandemic gets over soon so that you can fly down here and be with us next year. I would definitely love to do that. Very true. Thank you. Yes, I would love to come. Thank you. Have a lovely day. So stay safe, please. Thank you. Thank you. Thank you very much for that. We were talking to Peter from Germany, Hanover, na pia amesema ya kwamba ako na sisi pamoja, and amesema kila mtu keep safe, and really glad that we can be able to connect a lot of people in this particular summit. Kwa mfano COVID hata kama iko, lakini tunang'ang'ana kuhakikisha kwamba at the end of the day we still achieve what we wanted to achieve. So thank you very much for those that are actually watching from all over, and for those that are actually listening from all over also. I think thank you very much. Thank you very much, panelists, for turning up. Thank you very much for the support that you're doing to our community, and actually God will bless you for the work that you're doing to ensure that our girls out there actually are protected and are not vulnerable from sexual and gender-based violence. So I think I would like to invite Clement. Mechoka. Thank you very much. So I think let us give a round of an applause to our panelists. Tuwapigie makofi, tusugue vizuri. Tusugue vizuri. Tuwapigie makofi. Ile ya kilo. Hii serikali ya saizi ni ya nyayo. Makofi za kilo. Najua hii generation ambayo iko hapa saizi haikupata hii waziri, unajua. So ni vizuri kuwakumbushanga ya kwamba hii ilikuwa ni makofi ya nyayo. So tutawapatia makofi ya kilo za nyayo 3, sawa? Aya, 1 2 3 4. Fungua. Asante sana. Najua Kosgei anafurahi sana, anaelewa hiyo. Anaelewa hii makofi. So asante sana, wengine tutarudi alafu tutampatia waziri fursa nyingine ya kuhakikisha kwamba ametufungia hafla hii vile tu alifungua, akatubariki, mambo ikaenda salama. Pia tunapenda kumrudishia ili aweze kutufungia. Ningependa kushukuru. Thank you. Ningependa kurecognize K3 Media, nilikuwa nasema, kwa sababu ya kazi nzuri ambayo wamefanya. Wameweza kufanikisha mambo yote ya kimtandao katika mitandao za kijamii. Ningependa appreciate Coco Radio na North Radio kwa kuhakikisha kwamba mambo haya yote wananchi wetu pale mashinani wameweza kuweza kupata. Ningependa appreciate technical team yote pale nyuma. Ningependa appreciate Elite Sounds kwa kuhakikisha kwamba at the end of the day mazungumzo haya yanaweza kusikika. Ningependa appreciate World Vision kwa kuhakikisha kwamba siku ya leo tuko hapa. Ningependa appreciate DSW Kenya kwa kuhakikisha kwamba at the end of the day this activity is functional
ningependa ku appreciate Declares Kenya kwa kuhakikisha kwamba mambo haya pia yameweza kufanikishwa. Ningependa ku appreciate sana the national government through the Ministry of Gender na pia the Ministry of Education ambao wako hapa. Ningependa pia ku appreciate the county government through waziri, na najua waziri alikuwa hapa na tulikuwa na Mr. Kilekwang ambaye alikuwa hapa pia wakirepresent the county government, and the support is actually very well appreciated. And so before I give this microphone to Waziri, I think the Minister of Education is represented, na itakuwa vizuri tukifunga hafla hii bila kupatia mama wetu ili akuja aseme jambo, alafu tumpatie waziri fursa hii ya kufunga mkutano wetu. Asante sana, karibu. Asante sana Jeffa, who is the programmer. First of all, I want to ask for forgiveness. I've come late. I had some other activities in the office, but East West I've come, and that is what is there. Thank you, Waziri, for being with us. Thank you, Director Gender, for being with us. Madam Phyllis, I want to thank you so much, and also the radio crew. I want to thank you and the young people who've come to this summit today. I know you've harvested a lot. As education, we want to applaud the young people who've come here. We know others are in school, but those ones who've had time to come here, thank you very much. The boy from Asilong Boys, we will have a talk when we visit North Pokot about the drug abuse, and I know something will be done. Actually, it is not my day, but let me just give a few sentiments here. Kiswahili wa nguvu, mungumu kidogo. But I will try. Neno moja wa wasichana wetu, nataka tujue sasa, this is a shadow crisis. Vile corona iko, pia gender-based violence, it is there. Na hiyo tumeweka kwa shadow. Because right now we are focusing on corona. But gender-based violence is a shadow pandemic. Actually, it is there. But I want to tell you young people, nataka kuambia vijana wadogo na wasichana, chochote kikifanyika kwenyu, please try and seek redress. Mtaenda wapi? Mtaenda kwa police station. Tembea na kwa miguu, enda kwa police station ambayo yuko karibu na wewe. Pia tembea kwa children's office, ziko all over. Children's office, ulizia, kuja. Pia enda kwa any supportive village elder. Any supportive village elder ambayo unamuona yuko karibu na wewe, mfikie, report itafika kule ambapo inatakiwa. Na mwisho pia tembea kwa religious leaders that you trust. Religious leaders are there to finally report. Tukipata hiyo report tutapeleka kule ambapo inatakiwa. Otherwise, stay safe, sanitize, corona is there, take care of yourself. Mkiattend these birthday parties, mjue mnaenda wapi. Asanteni sana. Asante sana. So ningependa kumwalika waziri sasa akuje atufungie mkutano, alafu baada hiyo tutapata mtu mmoja kutoka shule ya Oroluo akuje atuombee. Asante. Basi, the organizers of this very special forum, DSW, Declares Inspirational Group, other participant partners, we had World Vision, the media, the participants, Ministry of Education, and represented the Ministry of Gender, who are represented the national government. I want to take this opportunity to really thank the organizers for this particular forum, which enables our young adults and the community members to get direct information and also share a lot during this period.
the county government, as we have said with my colleague who was here, who left the CEC for health, is that we are doing our part and the partners are doing theirs, the national government is doing theirs. This is a collective effort, and we want to thank this partnership, because with this our girls will be safe, they will be able to achieve what they have planned to do, and we will have a prosperous society. Kwa hivyo yangu ni kushukuru wale wote ambao wamefanya mpango kama hii, na kwa niaba ya serikali yetu ya county na serikali kuu tutashirikiana pamoja ili tufaulu kama community. Na pia tumepata nafasi pia kuwasiliana na yule ambaye imagine kule Ujerumani. Ujerumani ni kilomita ngapi kutoka hapa? Lakini ameweza kutoa wazia wake, ametoa advice yake, na nafikiri si kitu ya mchezo. Kwa hivyo nafikiri mimi ni kusema asante, nanyi vijana, wasichana, mtakaporudi muwe ambassadors, muweze kurudi kule nyumbani na kueleza wengine. Hii ni injili, tuhubiri injili ya kwamba mambo ya madawa hatuhitaji, mambo ya FGM hatuwezi, haina nafasi kwa ulimwengu wa wakati huu, mambo ya kuolewa mapema hapana, dhuluma dhuluma dhidi ya jinsia hapana, na tuwaeleze wenzetu na pia wazazi wetu. Pia tuko na nafasi ya kupeana habari hii, kwa sababu watu wakiwa na information na habari hawataweza kufanya hayo. Kwa hivyo nasema kufikia hapa, asante, na nachukua nafasi hii basi kufunga mkutano huu rasmi, na tukutane wakati mwingine. Asante sana. Asante sana waziri. Kuna huyo mtu kutoka either mwanafunzi ama mwalimu ama nani kutoka shule ya Urolu ambaye angependa kutuombea, ama Asilong wako tayari? Asilong kuja tuombee bana, tufungie mkutano. Asante sana. So kwa wote ambao wanatusikiliza kutoka nyumbani, kumbuka tutakutana tena tarehe 11. So don't go away. Tarehe 11 just the last day of the 16 days of activism. Tarehe 11 December tutakuwa na Hearts for Art Festival ambayo inaleta sanaa na usanii katika mambo haya ya issue ya gender based violence. So if you're watching us from wherever you're watching us, don't get away. Ukisikiliza radio zetu pia don't go away, because tarehe 11 tutakuwa pia hapa tukiongelea mambo ya sanaa na usanii. Asante sana. Karibu sana, tufungie. Tuamini, tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwenyezi Mungu, twaja mbele zako Jehova Jireh. Jioni kama huu Mwenyezi Mungu, umekuwa kiongozi mwema Mwenyezi Mungu tangu tulipoanza. Tazama Mwenyezi Mungu, kila mmoja ametoka mahali anatoka Jehova Jireh. Tuwakutana hapa Mwenyezi Mungu kujadiliana vitu ambavyo Mwenyezi Mungu inatudhuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu hata neno lako linasema Mwenyezi Mungu, chochote kinachokataliwa duniani kitakataliwa mbinguni. Wewe ndiye kimbilio tena kiongozi. Napenda kumaliza Jehova Jireh kuwa kiongozi wetu. Naomba nikiamini kwa Yesu Bwana mkombozi wangu. Amen. Tupigie makofi pia. Haya, tujipigie makofi sisi sote pia. Because tunajua tumechukua muda wetu, tumekuja hapa, tumejumuika pamoja. Tulikuwa na mambo mengi, lakini Mwenyezi Mungu ameweza kufanikisha. Nadhani kulikuwa na watu wa farewell. Watoka nini? Watu wa kuangalia mambo inakuaje. Pablo, sijui ni wewe ama ni nani? Tunaendaje baada ya hii? Yes, Lucy, tafadhali kuja.
Utuambie mambo ya farewell. Inakuwa ni farewell ama inaitwa? Oh, welfare. Kiswahili imenisumbua mpaka tena. Oh, sawa sawa. So kuna chakula cha mchana tafadhali. Tunaweza